yaayu Brikama yaayu Banjul ñi ñoo doon ñoo xam ne ñoo amee fétal because it's the arm wing of the Gambia Police Force meaning ñoo mën a respond to any issue loo xam ne méngoo na comme lii te ñii xam nañ ko very well that's why they were so strategic understand ngeen so lu ñu mën a wax rek so far what we know as far as the Gambia Police Force is concerned mooy ne we received this alert and we responded but unfortunately as always because they already calculated themselves fekkuñ ko fa te si kanami nit ñi la wax nañ ne gis nañ leen ñooñu téyewuñ lañ lu tax téyewuñ leen because ay gànnaay lañ amee if they had not had guns with them they wouldn't have escaped moo tax bi police yi ñëwee they had to assess the situation xam naka la first is to be able to get a lead lii naka la amee fortunately we had CCTV cameras at the time it's not very helpful because ñoom dafa mel ni they did their homework very well because they came with max they came with darkies and all that because they knew they are going to be the cameras are there so they are avoiding the cameras and all that but lu ñu mën a wax rek mooy ne buñ doon génn daanaka buñ duggee ak buñ doon génn lañ ñu mën a wax buñ duggee ñu ngi fa am fetel wane nañ na am nañ fetel but fortunately they did not fire there was no cause for that and that is very important for the public because lu gën a am solo mooy ñii luñ bëgg mooy bagage xaalis which is replaceable but the life of an individual can't be replaced fortunately the staffers and the people who were at the bank at the time were able to ñu doon ñoo xam ne def nañ mandu nañ dañuy jël luñ bëgg a dem kenn gaañu fa dara xapunul ñu dugga seen moto nag te moto boobu noonu tax na ba war nañ see wax tuuti because moto bi dafa ñëw ñu ne Benz la waaye Benz bi amul number plate su doon ne am na number plate lu mu tuuti kenn oo ñaar dina mën a xam ban number plate la su booba police yi suñ ñëwee ñu taxi bii la wala moto bii la Benz la waaye lii mooy number plate bi te dinañ ko ron suñ ko ronee dinañ xam ne BJL 2828 double boobu SISAWO la moo ko moom SISAWO fan la dëkka Banjul la dëkka si Banjul fan la police line su boobaa police nañ dem si moom ñu ne ko ne yow waxtu bi dama foo nekkoon maa ngi fii moto bi yaa ko moom waaw maa ko moom wala maa ko moomoon jaay naa ko so at least we have a lead where to get to but you can imagine look at these people are the safety and security of people and their lives and properties the investigation baa ngi on as we speak and hopefully maybe balaa ëllëg o gannaaw ëllëg suñu amee lu si gën a leer rek then we'll be able to update the public because that is also very important because am na solo trop pour ñu xam in what kind of environment they are and what can we be able to provide for them ngeen jégal ma nag olof bi ak anglais bi sama daf amul solo waaw ok balaa ma dem si paralysie ma desaat foofu rek comme li nga wax ni ok bul wari mën nga kii nga jël ko su ko gars yi may la nga ngi ñëwaat bul wari xaaral kii ñëw jàppale la su ko defee Sékou Dieng ma ñëw si yow comme dégg nga lu Piaro wax si lu jëm si fi nga xam ne mooy incident bi happen doonte ke sax amul kenn ku si faatu waaye gis nañ ko mu tàmbalee tegaloo maanaam comme ni nga koy waxee rek Farafeñe déggoon nañ ko fa ci benn petrol station ñu jógee foofu noonu démb sax njaaw saawalo fële ci Sierra North tey tamit ak lu xew fii nii kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko tey nan nga ko jàngat ak situation bi fam bi nga xam ne xew na fii. Well, thank you, Mr. Garmi. First of all, it's a disappointment. Well, let me not say a disappointment, but it's shocking that we have criminals all around the country and targeting specific places. Halis lañ fa jël, alali jambur and so on. But suma dege wahi PRO bi, it's like this is just a repetition of something that is already becoming a bit common. And they have some response teams in Brufurama, somewhere around Ko2 and Banjul. But limako bugo na laj Sunekon fee would have been IGP moko call lol la nek. Yeah, so the guy probably they're not using the firefighting tactic bo hamne da nga harbe problem bi and then you start boosting the patrol and all that, because this one about a year or two ago when the police were just patrolling up and down and it was very efficient. They were coming into contact with some
potential or in fact confirmed criminals, and then people were at ease. But all of a sudden, just that level went down, probably due to some reasons that I may not know. But I feel, in as much as I believe the police cannot guard every door, but things like increasing the patrol, especially within certain areas, would be quite crucial, in safeguarding lives of people as well as public property. Because otherwise, people will be going around and feeling scared. People, especially those going to commercial banks, everybody is thinking the next morning I'm going to be the victim and all that. So it's good to know the police try everything in their capacity to enhance security presence, to actually do the needful also to apprehend criminals and bring them to task, hold them accountable. But then you want to avoid the issue of always trying to respond to the problem when we can do something to probably mitigate the chances of occurrence. Okay. Yeah. Mr. Bojang. First, nge refetlu teewayam fi, and there are many reasons to that, but I would also want to take the opportunity to lend thank, because a lot of them are working under very bad conditions. And ñu ngi ñaan nguur bi mu xool bu baax a baax seen remuneration, seen conditions and so on. Fairly, they are doing a tremendous job, even though they have some other issues. Coming to the issue of robbery, I think it's a big failure. It's a systemic failure. Because Mom Siwa Hamune, this has been a trend, or is becoming a trend. Fu ndan dalé mu commencé moy ci day ni ci boda yi ay farafeñi ay yoy non amon na time bu ma xamné fokk na gisoon nañ ko be gaay fétal police officer fokk na lool amon na fi légui nak li mo mënta understand moy li gaay commencé nañ ko ci deb bi ci boda yi ay yoy légui nak gaay ñew nañ be ci diggi dekk bi. How come police mënuñoo am système bu nga xam ne mënoon na def lii moom xëy na si boora nga ne boora bi dañ dee dugg rek balaa nga xam rek dem nañ waaye léegi ñu ngi fii comme fii Petroleum House is one of the most valuable and critical infrastructure of this country. This is just 500 meters from Petroleum House. What is the police doing? Police seen boppa ñoo asili through immigration, because ñu ne seen report ne the number of relational to some degree, meaning the more people we are having, the new trends of crime. Te mom tamé confirm na ko fi ne façon crime yi ni waxu ne amut de waaye jafe na am si Gambia. Waaye nag ñu ngi gis crimes yi nga xam ne loolu it was not the pattern of crime si dëkk bi. Then it means one, suñu loi yi war nañ change when it comes to our border, our border security. Two, police yi luñ leen war a jox suñu loi yi war nañ ko change. Man, to me, this is a matter of urgency. You dem si National Assembly, you make sure the police yi nag léegi gaay commencé nañ di leen jox fetal. Parce que doo mën a dem fekk police si on spotam nga rey ko mu ngi sol uniforme waaye amul benn pistol amul dara paaka sax bu nga ne paaka la amu ko gis nañ ko di. What are you waiting for? Loolu ne war a nekk bi urgency bill bu nga xam ne urgency la sax because man understand moom war na ko fi nii ne su ne moom la sax mu ngi foofu noonu ak uniforme bu mu sol nii sax du mën a def dara. So lii pour change ko la the politicians are messing with the lives of Gambians and the lives of the police officers because lii su doon leneen la yóbbu nañ bill bu nga xam ne dafay change système bi gars yi mën a am the proper training ñu jox leen waaye xoolal rek baadoo la ñoo nekk di soona because yow nga coono am sa xaalis dem si banque bi mënuloo am si jaama sax. So lii is a failure bu nga xam ne is systemic te ma foogoon ne the problem is not how the police respond to these people. The problem is what are the root causes lu tax ñu ngay gis lii si dëkk bi. That is what they should address. te man yaakaar na ne the current IGP is to blame because moo nekkoon immigration he should have been the best person to advise government on their open border policy. Dëkk bi balaa nga allow nit ñi di dugga ñun ñëpp bëgg nañ Africa mu nekk a borderless Africa but responsible borderless Africa bu nga xam ne kuy dugga dañoo xam ne gari mi ne dugga na de lan mooy crime profile am in Nigeria fu mu dëkkoon
musu rey nit musu sàcca nit musu def Garmi moom kay set na moom mun na duga waaye ku rey nit fale ndekete mu ngee ñëw Gambia sax moom daw la nekk def waaye dafay duga what system is in place bu xool ne Garmi kuy duga reyoon na nag history am nii la boo demee lopitaan sax pour nurse yi faj la ak docteur yi dañ dee laajte lu ne medical history lan yow ban feebar nga am lan moo la dee dal sa famille ban feebar moo leen dee gën a lifin loolu yëpp daf dee dimbale gars yi waaye ñun fii duga génna dangay rey nit nag yi nga néew duga Gambia fii kenn xamu si dara léegi nag ku nga xam ne moom métier am rey nit la ak rob banque mooy métier mu ñëw duga Gambia nga foog ne dafay dem nekk métier caméraman déedéet métier bu mu daan def nag yi boobu laa mooy continuer fii ban système mooy wone ne kii kuy duga économiste la liggéey na banque fale Nigeria liggéey na banque fale Ghana mus na def nii mus na rey jabaram mus na rey jabaram den si boobaa ñu mën a xam kan moo duga ak fan la dëkka su deful dara sax dañ koy mën a monitor waaye fii ñu daan rey nit ñi ñu ngi fii ñu dee def lu ne si àdduna ñu ngi fii si dëkk bi immigration si di mutar nga ne mooy IGP dafa fail to advise the government man loolu laa ko gisee te moom mu ngi brag ne immigration am nañ nii am nañ xaalis 12 million am nañ lii waaye di border security bu fa nekk mécanisme nekku fa moo tax ñu ngi use new crimes because we have new set of people new set of speciality of criminals ñeneen ñi xëy na ñooñu petit lañ waaye ñii seen speciality noonu la su ma foogoon ne loolu is one of the reasons and su ne dañu bëgg a adresse foog naa dañu war a look at the immigration border policy bi bu nga xam ne dafa bon torop moo tax ñu ngay gis crime yi nga xam ne ñun fii waawuñ ne mosuñu am comme moom nu ko amee waaye they are new so I think they should really look at waaw loolu mooy solve situation bi. all right Mr. Jah. jërëjëf Garmi mu doon loo xam ne lëmbee na réew mi lañ mën a wax ñu bari ñu ngi koo waxtaanee waaye li si jiitu rek dama am yóbbante boo xam ne bugga naa ko PRO force King Koli lay report sama demoon si moom ne ko dama bugg a join police mu ne man damam sikkim paala so bugga naa ko yóbbante si IGP ma dem pour IGP mu recruit ma bugga naa bokka si police force bi so PRO maa ngi laa yóbbante waaye ñu dellu santaat ko bu baax a baax teewaayam fii li xew nag ñu ngi koo ñaawlu bu baax a baax waaye ba tey ni ko PRO waxee rek dinañ ci am santa ci ne benn bakkan loruwut ci kenn gaañuwut ci maanaam liñ yóbbu nag buñ sañoon du am waaye nañ xoolaat ci wàllu kaaraange ci réew mi fii man de yàgg naa koo jooy police loxo neen parce que boo tukkee dem yeneen réew di nga gis surtout ñi nga xam ne ñooy trafic police dina jafe lool nga gis leen ak loxo neen kese ngir ci public space bi nga nekk te dañ focus torop ci maanaam PIU police intervention unit waaye dama gëm ne tactique bi war nañ ko wecci ñu prevent crime dan xaar su xewee ñu doog a intervene ak naa ne police bi war naa seetaat boppam bu baax ci fànna yooyu ngir sa presence ak nga équipe sa boppa yor ngaa naay suy light am sax ñu ngi ko gis yeneen réew am ay pepper spray ay tasers nga am paaka am ay bantak yu ne mel dina la ñemeloo ci lu bari waaye boo amulee ngaa naay amuloo loxo neen dafa tax sa liggéey dina xaw a jafe when it comes to preventing wala fighting crime so loolu nañ ko seetaat ci wàllu luwaa bi ak fànna yëpp ñu defar ko am wecceeku ni ko Mr Bojang waxee li daan xew ci frontière bi la ëppee waaye léegi dugga si nañ ba ñëw ba ci diggi dëkk bi di ko def loolu dina tiital nit ñi bu baax a baax kon nañ ci jàngat li xew jël ci ay matuwaay yoo xam ne li tax nit ñi am dal ñu am kaaraanga bi nga xam ne di nga génn sa doo am yenn ragal waaye léegi nag lu bari loo wax ñu bëgg a koo dëpp ci démocratie déedéet soo demee réew yi ñu gën a dëgër la démocratie ci wàllu kaaraange duñ ko foye foo dem di nga gis seen sécurité bi ñu ngi yor ay ngaanaay seen patrol ak lu bari waaye Gambia Police Force ñu ngi góorgóorlu waaye ba tey seen jumtuwaay des na dañ gën a soxla support ci fànna yu bari man dama dee waxtaan ak ñoom lu baree bari commencé ko ci IGP si boppam yàgg na depuis moo nekk immigration ay nit la ñoo xam ne mun naa toog ak ñoom fu kenn nekkul ñu waxtaan li ma leen bëgg a laaj leen ko ñu mel ni ñoom Pate Diallo teg si ba current interior minister Abdoulaye Sanyang si boppam comme mbébét bu ñu am seen xareñ fasaaxa nañ torop pour liggéeyal seen réew ak gis yokkute ci wàllu sécurité bi waaye ba tey des na démba rek am naa xibaar li nga xam ne mooy mobile traffic Kanifing fii
moto police yi ñu am yaaxu na ay problème yi dina moomu taxaw lu yàgga ba ñeena ci officers yi ñoo am waxtaan génnee seen woon xaalis defar ko pour mën koo use ci fànn yooyu lay wax ne dañ soxla ndimbal te dem naa man yeneen police station am ne similar cases moto yi mu ngi taxaw ngir dafa am problème kon resources bi war nañ koo dugal ci bunta yu mel noonu ngir moto yi dafa am njëriñ ak liggéey bu bari loo xam ne loolu la war a def man am na police yu ma waxtaanal ñoo xam ne even seen police uniforme ñooy génnee seen xaalis jënda ko dem ñaw ko ñu war koo mën a sol lii yëpp taxawaayi nguur la réew mi la ñu jàppale leen ci palaas yi ñeneen ñi even daala yu ñoo sol sax ñoom ñooy génnee seen xaalis jënda daala pour di ko sol pour won la rek condition buñ nekk ak jafe-jafe yuñ am waaye ba tey ñu ngay def seen liggéey taxaw si ron naaj bi def lu bari waaye xam nga yi su ci ndimbal fekkee loxol borom daf leen di gën a sawarloo dina tax ñu gën a xareñ dina tax ñu gën a ñemeñ ban seen biir lu bari laa ci xam ngir dama dee waxtaan ak ñoom moo xam ñu ngi si liggéey nekkuñ si liggéey am na yoo xam ne sax du ma ñemeñ a toog ci media bi fii di ko wax waaye foog ñu junj yi pour askan bi tam si biti ñu xam ne police bi dëgga li tuuti lim am ci jumtuwaay yëpp joxe na xolam pour liggéeyal réew mi am na fu mu mun a em parce que tey comme li xew nii su dee ñoom amoon nañ ngaanaay lu bari di nga ko war a mun a toppa waaye ko am ngaanaay su rëccee ak moto sax noo koo toppee dafa doon loo xam ne lu jafe la te motorbikes itam nañ leen ko yokkal because dina tax ñu mun a monitor trafic bi lu bari ci overspeeding ak yeneen mbir yu bari yoo xam ne ñoom ñu ngi cee taxaw. all right Mr. Kuran. Garmi jërëjëf di comme ni ma ko waxee nuyu suñu guest bi nu explain is very simple and straightforward. lii nag lu ñoo waxtaan armed robbery is not a small thing parce que xam nga armed robbery is just like lu ñu dee wax ñun auditors yi si banques bi soo gisee $1 mu missing in an account lu tax nga ko dee follow because $1 boobu bu missing daf lay dee mun a yóbbu to $1 million is discovered affaire investigation noonu la now affaire armed robbery tam noonu la dafa am implications. You can't just say we cannot just say it's one armed robbery and it's a one-off thing. No, it has got a lot of strategic implication. Dafa am implications yoo xam ne dafa sori parce que dëkk boo xam ne tourist destination country la, they is looking forward to invite investment in terms of tourists and other investment. Boobu security is not just security, but the perception of the security that they affect, right? Nu bitim réew mi ñu nekk bitim réew nu ñoo gisee réew mi that we are secured, we are safe, or etc. Daf they affect businesses itam, banks are part of the businesses. Suñu gisee luy xew nii, it's going to affect them. Tey, armed robberies, fu mu xew dëkk boo xam ne mu ngi on the increase, daf they indi waale other things. Because we never see an armed revolution or a rebel warfare anywhere without armed robbery. This always, anywhere in history, right? One thing follows the other. There are some histories of some rebels that look for money to get the money and buy the arms to do other things. This is in history, right? So, the government before and the police force, which is part of the government, then you want a three-dimensional outlook from Nekani. There is a strategic dimension, there is a tactical dimension, and there is the operational dimension. Operational bi mooy lan lañ war a def at the instant. Right? So man duma gis when I follow the crimes, dama dee gis ne when a crime happens, daf dee am leads for the public. Yoo xam ne what can you give the public? Loo mun a jox askan bi léegi nii pour ñu mun laa dimbal. Su fekkee ne eyewitnesses waxan nañ ne there is a car and it's a green car and it's a green Mercedes, right? Loolu information boobu dafa war a filter very quickly to the public because xam naa ne ku amee moto boobu du sori. Bobu moto bobu du dem be cross Carton or cross Seleti or so. Moto bobu du sori. So in a very crowded area, some people dina am ñoo xamne dinañ gis moto bo xamne unurona bobu. So dama dey gis ne in the West and so on dañ dey am sketch sax, a sketch. Understand nga? When you have a sketch, even if you put on a mask, they make a sketch of you because man suma sole mask I don't look like my mask with Bojang or with Jeng. So all those things are small things, information that the police release to the people. Nga xamne ñu mëna na dimbal ci investigation bi. Lolu is operational. Tactically, right? There is already a debate in the Gambia whether the magistrates should have guards or not. But there is a new debate today
whether the banks should have guns. And I have seen countries, and I've been to Malaysia, and I see that in every bank you go to in Malaysia, bank board them rek, duga rek, so duga rek, then they just policeman mu ngi talk ak fetel. Yeah, even Senegal. Because the police ñoo xam nañ ne suñ defee cash when I was working in the bank, suñ defee tuuti cash ci moto, ñu ne ko yóbbu ko airport, daf dee am police officer. Waaye kon cash bu nekk ci bank bi moo gën a bari lu dee nekk ci moto bi. So you just escort to the cash bi bu dee pour yóbbu ko ci airport bi. Then what about the bank? It's part of the tactical planning that they have to look at now vis-a-vis with the government and the banks, how to secure the financial institution. And then Gambia fu mu nekk dañ ko jël in granted for koñ boo dem yaa ngi fa am either a bank or a bureau, right? Then that means money is spread around, right? Xaalis bi mu spread around, but key areas dañ war a seet seen wàllum security. Strategically, long term bi, right? The police is long term bi moom dafa laal yu bari. Do they have a unit for countering issues like this? What is the level of the training of that unit, right? From there, it's almost going to in between armed robbery and counter-terrorism, because basically the operation is the same with people who commit crime in urban areas with arms and the people who just go and steal money with arms. So the training, the financing, the long-term strategy of how to deal with that, mooy war a nekk the discussion at the cabinet and the police commissioners level fu mu nekk nii loolu mooy the strategic level. It's a political issue also, because the government need to know, right, nguur bi foog ñu xam ne lii dina leen affect. It's already affecting us. Whatever affects the citizens affects them. But what is possible? Lan moo mun a xew loolu lu bari moo mun a xew ci lii, right? Nit ki su amee garnaaj rek mu jël fetel dafa xalaat bigger operation. Loolu fu nekk la ci àdduna bi. Am roba du dee bàyyi, am roba du musta bàyyi, am roba yu ñu gis ci movie yëpp du dee bàyyi dafa def dañ jàpp ko. So te su ko defee benn yoon next operation daf dee nekk a bigger one, because am na xaalis am na pexe. So the strategy of how the government will naka la nguur bi wala deal ak loolu dañ ko war a wone. They should discuss it at the cabinet, at the commissioner level, etc. But they should tell the public, we have a right to ask them what are the plans. All right. So Mr. Piaro, ndax da ngay react ci lu panelist yi wax balaa ñu ñëwaat ci beneen correction bu fekkee tamit nekku da ngay, because of ñu bari comme lu Dudu Ja wax moom mu ngi wax waxi police yi équipement bi des na yu mel noonu, te di wax tamit léeg-léeg nga gis ay police yoo xam ne dañuy taxaw ci kaw tali bi te duñ yoree ngànnaay bu leneen xewee yoonu yëpp. Courant tamit dégg nga li nga xam ne wax na ko ci lu jëm ci nas lañ mën a def ba bu gis ne jàpp nañ ñu def loolu nan la ci public bi mën a participer yu mel noonu. Bojang tamit dégg nga li nga xam ne moom yëkkati na ko. Ségu Jang xëy na moom am na correction bi mu la bëgg a laaj, because bi muy wax fekk na nga xawoon a jóg, waaye moom dinañ ko bàyyiwaat mu ñëwaat ci loolu. But anyway, lan ngay react ci ñi nga xam ne fekkee nañ li ñu wax ba pare ba fekkee nga lu ñu wax ñoom. waaw jërëjëf, foog naa ne li ñu wax fii ay kàddu yu fi wax dafa nekk kàddu yu am solo torop. Ndike réew mi la. te loo xam ne lu réew mi la dafa doon loo xam ne suñ ko waxtaanee dañ ko waxtaanee in a very open and honest. te kàddu yu ma fi diga dafa nekk kàddu yoo xam ne ñoo yokkal. because si lu gaay lu mu wax ñu bari dégguma ñoo waaye ñoom ñaar ñu mujjee wax ni you remember when we had the Sukuta Jabang incident? Yes. Our officers were assaulted. In 12 September 2023. Exactly. Almost similar question, if not the same question, have been asked. You know, whether the Gambia Police Force is it time that every member of the Gambia Police Force is armed? Similar questions are asked. Te gis naa ne loolu dafa doon loo xam dañ ko war a laajte. You know, I know it has implications, economic implications. Understand nga? You know, in terms of resources, comme loolu nekk di wax. You know, and beyond that also, comme li nga wax, it has to also do with capacity, training and building. So, which means that, comme li ma wax, we as a country have to decide what kind of a police force do we want as a country, because we have to accept the fact that Gambia dafa changé. Gambia has changed. Gambia 50 years ago. We are now going to 60 years next month. 60 years ago and today is totally different. The dynamics have changed. Crime itself has changed. Lolo is evident everywhere. So su nekkee ne ba tey ñun comme ni ñu fa nekkoon loolu ñoo continuer ba tey dafa difficult. Who is the Gambia Police Force? ñan ñoo ko sos? It's us, Gambians. What I'm trying to get at is, because whatever we are using is what we are mandated by law to use.
meaning ne nit ñi seen boppam because people are also represented at certain level ñoo xam ne they have the authority pour mun a tax police yi doon lu ñu war a doon in terms of resources in terms of everything. So we have to, as a country, discuss what do we want as far as security is concerned. So su boobaa ñu xam ne loolu lañ soxla ñu jox loolu police yi liggéey. So I took a typical example. Su nekkoon ne maa nekk si bank bi where ñi ñëw ne ñu ngi amee Ghana, I'm not going to test it whether it's a false or not, whether it's lethal or non lethal. I will not, and that's why ma gërëm ñoo xam ne ñoo fa nekkoon, because that's my life. The same thing, the police officer who would be on traffic at Brusubi whatsoever, even su nekkee gis na ñu noonu, the only thing he can do is tactics la mu seet ban comme nu ko waxee, because these people might not have been trained. According to our reports, the eyewitness could not give us those details. The only detail he could give us was a Benz without number plate. Maybe it was important to know the color. Yeah. It may even be important to know what type of Benz it is. You understand? Maybe certain descriptions on the vehicle to be able to support investigation for us to get a lead. But all of this were not there. Right now, what we rely on more is the statement and the video, what we could see. You understand? So as a country, we should get together. For development of this country, it can't go without security. Every country. It can't go. We all agree on that. Yes. The Gambia Police Force as a department, we are doing everything possible in our capacity to ensure yes. You provide the security for. That's true. And you talked about reactive, intelligent-led. Like today, IGP was saying that we have to increase, we are increasing that because that is very important. Because when talk behar, then we react. Then, there is an issue with that. But also, in as much as we have in the intelligence, understand that criminals usually, they are always a step ahead of us. It's not an excuse, but worldwide, that's what it is known. Because they would go and lay down their surveillance and everything. The time you operate. Look, wait, less than 5 minutes. Yes, less than 5 minutes. Someone could even say, hope this is not an inside job. Yeah, I wanted to say that. You know what I'm saying? So at the moment it's too early. It's too early to propose, to come with propositions around this. But as investigation goes, we'll be able to detect. The Inspector General of Police pointed out the second one. We cannot, based on what is already known, we might not even call it an armed robbery. So which means there is still a lot that we need to know about this case to be able to actually tell us what actually happened. But it's important we talk about this. The fact that it's happening, it was happening in the borders and now it is here in town, it is relevant, it is important, and it's for everybody. It's not a failure for the Gambia Police Force. No. If it is a failure, it's a failure for all of us. Because all of us are affected in one way or the other. Because sometimes people look at it as institutional. But at the end of the day, the institutions are serving who? Us. What do we want from them? The institutions, what do we want from them? Do we actually provide for them what we want for them to serve us? When the Inspector General of Police came, one of you talked about vehicles. The new Inspector General, when he came, he had assessment, he met with the unit heads, department heads to have a discussion, have an assessment to understand, because you need to know the capacity of the force in terms of logistics, in terms of capacity. And we were able to have this discussion. And key, most important is mobility. Realize the lack of it. Because it's not zero. But it was important that we have, because the feedback, we are all in this country. Nit ñi ñuy complain suñu demee ci station bi nga egga fa ñu ne moto amut. Yeah. Sometimes su moto amee fuel amut, then they have to hire a taxi. So for this, he took it upon himself. He's really going to work with government, pour government support this, because this is relevant. And our stakeholders, to put it on the table that this is a priority. Yes. Tana be am nañ about 7 to 9 pickups. Distributed across the country, we have 7 regions. Then our partners, one. It's still not. Sorry, Mr. Piero. No, it's not zero. It's not zero. Mr. Piero, I don't mean to cut you short, but in fact, I have been a witness to incidents where you want to take
the police to a potential, maybe to even go to a crime scene or so, and you realize that you need to provide the transport for them. They don't have a vehicle ready, and that's really sad to realize. In one instance, I had to use my car to drive the police to the crime scene to explain exactly, so that they could see exactly what happened. But it's quite important. There's a point you raised which is really important. We have seen in the past 3-4 years, where similar incidents of armed robbery of financial institutions, mostly bureaus turned out not to even be robberies, but these are just some internal activities that have been done, people working in an institution, conniving with other people from outside and then trying to, rob their own employer, for financial gains. And I think, well, as you said, it's too early to propose such. But then it's important that something holistic is looked at to ensure that the right thing or right information is obtained. But more or less, we need to appreciate the fact that crime rates, especially when it gets to the use of arms, is a threat to our economic development. Now, from tourism to employment, to even investment opportunities. There are so many things that are at stake when somebody sits and always hears in the news, somebody has been robbed from their workplace, somebody is attacked here and there. So when we get to this point, I think there is a need for collaboration involving all the stakeholders to ensure that the right resources are put in place to help combat some of these security risks. But my question, suma latte bi moy anga olof bi setut bu baax wa da try suma latte bi moy okay lafta mi fola wala indi ko correct ñing criminal ning am robal be ngam minuje especially kido katare buloko they have guns. And I'm sure these guns are not manufactured in this country. They are brought in to this country. Have we also tried as a security force, I mean the police or whatever institution should be responsible, to look at the potential, of at least stopping some of these things? Because I feel, the borders are too porous that somebody can come in with anything and then at the end of the day use them. So, but if we try to address, let's say, in fact, the source of these guns, for example. Let's say somebody's coming with them from the border, but the borders are strong and they can't, get through. Maybe the chances of somebody just running to a bank with a cutlass would be very minimal. So, for me, it's really a concern. Where are these guns coming from? Maybe 2-3 people having each a gun, and then another incident somewhere, someone has a gun, and these are not guns that are manufactured in this country. That's really a concern for me, and I don't know if you have any information in that regard. Yes, thank you very much. Comme ya fanyamendo, for the past, especially last year, na mo jamal le muta men ya lonko na kido le tarebulu. Ha, kabinga kido tarebulu, kiskisiro kita kido nyin na kuwala na tatarako kido nyin jama, if not all, mo non lethal weapon le. Nin ko non lethal weapon wolem kido men ya lonko ka kesol meluta. Asi mo bunnole bara te fala te baramala asi balo limbirno wasi fal, and many times ni nyininka e ka fole ko it's for protection, for protection. But the fact is that in this country weapons men yalon ko be ko nyama e be ko wala sin for an individual tribal. But the question now is how did they get to the country? Weapons, just like drugs, are smuggled into the country. And when the Inspector General of Senegal came to the Gambia, I think 2 weeks ago, we had the courtesy of visiting the Honorable Minister, who applauded the 2 IGPs for coming up with this to collaborate together, because we've realized as a government that drugs come into the country, and at a certain level they even are exported through, or they pass through as a transit outside the country. And in 2 occasions that we've been flagged
or it's been identified or spotted out or even arrested flights coming from the Gambia outside where they were intercepted. And now the question is that our belief is that they came into the country through where? Through our borders. And we are surrounded almost, apart from the ozone, with Senegal. Yeah. So it was important that we collaborate. You understand? What I'm trying to say is like, we intercept drugs at the airport, we intercept weapons at the airport, and sometimes one of them I can remember, wukaya smuggle nane. So just like drugs, the way they come in, that's the way weapons come in into the country. You also talked about the porosity, how we don't actually have borders per se. There are official borders where people pass through, but you know, if I am actually going with something that is illegal, whether weapon or drugs, I wouldn't use that. Okay. There are chances that you may use that because maybe you feel, okay, there is a possibility that I can escape because the chances is there, or the chance is there that you can escape even through the normal border because of sometimes security checks and the timing. If you know the timing and all that, maybe. Yeah. But highly likely they wouldn't use those. So in events like that, Nina, abe tara mari bulle, ake mundi, ada ake soprangoti, you understand? Come all threaten, you understand? For it got to a certain level, so others can even use it to rob people. Yeah. Because you wouldn't be there, like I said, to test whether that gun that has been used today is actually a false one or whether it's a real one. Yeah, no, who will absolutely, test it? So même bi jetron wolem ko, firstly, abe kole alale, because criminal fana do kole soto. Ila mechola ngoti. They have succeeded today, they will repeat it. But we also would be there. Because ngajele ko ñim kutum yalon ko abe wuli kanne fo nga turo kuntu. Absolutely. Ya fam fo nga turo kuntu mba turo kuntu la ñadele wolem control as a force, security, fraternity bay, and in the public together. Ngaje ko this is our fight. Absolutely. This should not just be left with the police. Ka fo ko police la do ko because police will damanta kino la possible. Ning kon damman ba kino la possible. Because ñu ko bo dame ka bo kordal le kono. It's in the Gambia, which means they were here. Even ni atemeka Gambia dingo because we cannot ascertain all that. But it means ko ñin mo molle men bañu bankoka. Men ko ibota kordal le kono. Ibota kabilo le kono. Ini molle be sabateri. We are aware ni at in hotel you are going ike bookle. Ni be hotel otala, ni be mall otala and all that. But ni be bungo tala. For example, renting and all that. You don't. Yeah. And we also had information previously that me along criminal many along ka bungol tale. You know, based on molla korosido de kaje ko nga Gambia no ko korosido ken molle bi jamene yalon ko mbukeje fo suta nin suta tilibulo mo yo ka funde fo suta nin suta kibaro ka futa mol kana ka je investigate ka tara kuriyal listen wono men be tamita ka kanyi cyber related issues lati and all that so wala atin nan ka foko ni wol mo information o din tolla it's not possible tol ba bondela because we have to interact with them. Okay, go ahead. We have to interact with them. So wala atin nan tell a message momendi. As far as this is a national issue, because it's a national police force and it's the people, the nation, the people who live here and are the people who are affected, we have to collaborate together and see the common, where we meet and where we can support each other. Yeah, family. He talked about vehicle, how we can support. If government alone cannot do this, because we have always said the government alone can't do this. There came a time when our stakeholders, recently the German police support team, more support with vehicles, about 10 vehicles, about more than 15 motorcycles. Some of them we are using it on our highway patrol, we are using it on mobile traffic, we are using it at our CSI, crime scene investigation vans and all that, we are using them. At individual level, there are people also who support the Gambia Police Force. Last year we had one, we went to Kauru, where someone donated a pickup to Kauru Police Station. If I also have the opportunity to donate, I'm not going to donate Banjul, I'm going to donate Bansang, that's where I'm from, Bansang Police Station. So, and I expect the same thing. So, in essence, we all see how best we can support and work together as a country. Because at the end of the day, if you can influence, either influence on politics or politicians who have that authority in parliament or whatsoever, you do that. Physically, they do that. Background as police officers, we will work with what we are able to have in terms of training and capacity and whatever we have to ensure that we are able to serve the people the best way we can. Yes, please. Yeah. Okay. Demal new. Yeah. Okay. Just minute. Yemen for akumaya battery, but ntol be pare ne kalma ko. But we believe personally, we believe ne police all the lab sotole anaka munde malafingi ma ko. Especially with the current IGP.
you know your borders are porous. You know you don't have the manpower. You know there are a lot of lapses for you to curtail the influx of people. Yet you champion the situation of, free borders. So how would we help you? The good cause of some of these things, as per some of your postings on your police pages, is like the influx of people is correlational with the increase in crime. And the new trends of crime, these are things that are not known to us. It simply means there is some new influx of certain individuals or specialty of criminals. Welcome operate nyame and operate killing. If you now give let's say free border whatever, it's important every year you review the policy to know how does it affect the police. I'm immigration, no problem. It's good for me to do this. We have these ECOWAS protocols and so on. We understand all those. But how is this going to impact the sister force like the Gambia police? Do they have the manpower? Do we have the manpower? This is the worry of Gambians. And again, we've been talking and we will keep talking and our fellow politicians in the parliament or whatever, I'm not talking about Gambia police per se. Because I cannot understand why one car that can buy 2-3 pickups for the police, you are giving it to only one individual. When the police cannot even have a drone that should be able to do surveillance. If it is in other countries, we know technology is simple. Ali reports of drones all over. Nabora all everywhere. You are at the headquarters and you are seeing how drones are doing these things. Human being will not follow the car, but the drone will follow. These are keep technology to invest in. So that's why I said when you are not here, it's us politicians who are messing up with you people and Gambians. How can you take SISAWO to traffic to go and fight crime when SISAWO himself don't have anything to protect himself? Yet you are spending millions on an individual car that can get you 2-3 pickups. But the police also should advise and be bold and be independent. If government comes with a policy, the police should say, okay, this is the policy of immigration, but it has the potential of this security implication. That way, you are also telling the public, and we will amplify our voices, that actually these are the security experts. This policy of open border, without the necessary mechanisms and systems in place to make sure we know who does crime in Nigeria as a killer, as this. When it comes to the Gambia, we should be able to detect him quickly and monitor him. If he does not do any crime here, we should be able to monitor him. If you say that, when this policy came, for example, as IDP, then us politicians will amplify. Yeah, but these are the lapses. There is Damabuga. Okay, because we are very intelligence, and in Gambia we all forget new ham. Mobe nyantalo nalako. Niko intelligence banko kam memu kumaya follow the wolom kaitoti. So now that the cabinet can see very clearly that for the past 1 year or so, people even to have an access to ID card or aliens card is very difficult. Akoliated. Igeta e joro ke mal license also to want e joro ke mang ID card sort of. I know that this is beyond the police. This I'm talking about the government itself. They need to know intelligence cannot happen if the information, the data is not available, because 99% of intelligence is about data. And data is about, in security, all of information about the people. So how do you get the information about the people when you are lacking behind on basic documentation? This is another one. And then obviously on your point, Bojang, to emphasize the capacity building, is a key issue. I mean, you're talking about drones. That is, we are still behind, you understand? So the training, that's what we are saying. The training and the capacity of the police need to now rise up to the international level, because this is more like an international crime, in the sense that amanke kutime alongon kajele lolu ka moy banko letter. So ninka moy jay sign what is happening international has come. So you cannot have your police less capacity than their counterparts in other countries. We now need to play catch up very quickly, and the government needs to know that investment in security is a priority now, because multi enjoy when security is not there. Okay.
all right Mr. Sow pour ñu ñëw ñu jeexal si lii because tamit am na yeneen correction yoo even sax in fact li gënoon a tax tey ñu indi la fi waaye lii moo ci rax te lii dafa am solo trop ndax léegi askan wi yëpp boo fi waxoon leneen lu dul lii sax ñoom duñ la déglu because of lii moo te itam télévision nii lay doxee sax sometimes li nga xam ne moo nekk moo gën a lu ne këtt na jot na loolu la ñuy waxtaane ñu desaat foofu because of tey correction bi mën a laaj rek boo xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koo laaj mooy li nga dañ gis lu happen fa nga xam ne mooy Farafenni mooy dat petrol station ñu gis ko mu happen Njaaw Saawalo tey mu happenaat ñu bëri jàpp ne comme police bi ok happenoon na te bàyyi nañ xel ne nekkul loo xam ne lu fi bees la waaye since happen na fële rek police yi boobu lañ waroon a gën a jël seen matuwaay ñoom foog ñu woon ne si time bi short period of time because motu sax weer bi mu happenee Farafenni démb Njaaw Saawalo tey mu happen fi nga xam ne mooy fii si biir Kombo ñu ne am na ñuy wax correction bi xaw ma noo koy gisee lu police yi doon xoolee ba lii am because of dafa mel ni signal lañ leen ndax bi mu happunee Farafenni ñëwaat happun Njaaw Saawalo dafa mel ni police yi seen bopp lii waruloo leen bett waru nañoo gën a taxaw seen matuwaay ndax matuwaay bi fa war a nekk moo fa nekkul wala itam police yi def nañ seen matuwaay xëy na ñii tamit dañ seen jug bi moo nañ jugee moo am doole moo tax police yi mënuñ ci dara wala nan la demee tamit xëy na ñuy seetaan te laaj correction bi ni ñoom di nga leen mën a gindi. jërëjëf comme noo ko waxee rek la I think sa laajte bi tontum bi si waxtaan honorable lu mu wax la I think these are organized crimes. It's an organized crime te at the moment it would be very difficult to determine which form of organized crime dañoo wax because nit ñi ñoo mbooloo def loo xam ne come together to decide to commit a crime wax na fii international crime or whatsoever ñoo xam ne yëguñ ko o xamuñ ko woon si Gambia ñëw na understand nga dina difficult su nekkoon ne confrontational la because ñetti nit rek la Garmi ñetti nit rek la te ñetti nit ñooñu noonu su ne confrontational la du doon mel nu mel waaye comme ni ma la ko waxee bandi moom criminal moom daf dee study am ba pare and look at pattern especially security because security dafa am pattern te nit ñi dañoo gis security ni ñoo demee xam nañ ne because mun naa am moom mu ngi study foofu noonu for 1 week mu ngi study that place security situation boobu naka la because para yi and yeneen security dañ dee def seen patrol te dañ dee patrol foofu that is a place boo xam ne dañ ko dee over patrol wala sànga te di bee bi yëpp du passé police yi rombuñ foofu noonu option clear de road mu ngi fa because foofu suñu spot la because we always complain about that round about because nit ñi nuñ fa dee nekkee understand nga so which means ne ñoom they know the window boo xam ne mun nañ koo lifin mun nañ ñoo def seen def te even su nekkee respond dafa am balaa respond di egga si ñoom pare nañ that's how organized crimes are understand nga so su nekkoon ne comme ni ko waxee ne we are able to detect ne lii dafa am which is very difficult because what that requires is a lot. You understand what I'm saying? And that's where intelligence, lu mo wax ni intelligence require, information intelligence foofu la require. The intelligence du mun a dem behind the people seen boppa because police il faut ñu interact ak nit ñi il faut nit ñi wax leen information info yu bëri yoo fa nekk. Understand nga? But ne you can remember the fact that ne lii happen na Farafenni at the fuel station te xam nañ ne musoon naa happen around Brikama Jah Oil some years ago understand nga these are isolated incidents but bi na happen na Njaaw now it is happening here pour ndax we were not really ready for this yes we can't say because crime noonu la mel you can't predict absolutely you can't predict what you can do is at the moment xam nañ ne this is possible happen na so what we can do is what can we do extra to support and so on even su nekkee lii dafa happen suñu response time bi would be intact and I think because lii daf ñu soxla boo xam ne moo tax xam naa ne Inspector General of Police si boppam moo jóg tey ñëw to address the nation on immediately after GRTS news so which means that this is important to us, this is important to the government, this is important to the Gambia Police Force and it is important to every Gambian and moo tax suñu topic bi tey ñu dooree ko moom pour ñu mun a waxtaanal askan gi ñu mun a waxtaanal nit ñi ne everybody has a stake in this because situation bi moom it is the same but as far as the situation is the same how can we collaborate together pour gis ne loo xam ne xew na tey su nekkee ne xew na ëllëg du doon mel comme nu mu mel tey
because we cannot control when it's going to happen. It cannot happen again. And where it's even we can't. Yeah. But all what we can do is to increase our presence and also to communicate to people. Pour ñu xam ne dëgg any information boo xam ne am nañ ko is important. Wow. ok su ko defee mi ngi doon mbokk yi ñuy seetaan Eyeafrica TV ñu ñëw ci beneen ponk boo xam ne bëgg nañ ko waxtaanee muy lu jëm ci opération Clear the Road gis nañ bu mu tàmbali ak léegi def na at ak ay weer léegi def nañ ko bu njëkk ñëwaat defaat ko ba jugaat nañ Piaro tey bu ñu doon dikkaat si bi ngeen ko starté ak léegi bi nga ko starté 95% wala boo jëlee Gambien si ñu ci bëree dañ ci àndoon wala dañ ci seen réaction moo doon buñ ci social media bi wala sometimes koo ci laajte daf lay wax ne la lii dafa war a am because of léegi nit ñi dañ sonn nangam kenn amul fu mu jaar waaye dem na ba ci biir tamit am ñenn ñoo xam ne tàmbali nañ koo gisee neneen ndax dafa am ni ngeen ko doon doxalee lu ci change waaye laata loolu sax da ngeen dellusiwaat because tey announcement bi nga xam ne Gambia Police Force def nañ ko ci ne ci jamono ji ngeen nekk ni nekku leen di compromise ci ñi ngeen fi ngeen fépp foo xam ne jaaroon ngeen fa di fa jaaraat nit ñi bu ñu fa delloo ku leen fa jàpp daan yi nga xam ne moom lañ teg pour ñu daan ko dinañ ko daan soo startaat nga ko lan moo taxaat ngeen jugaat because demoon nañ ba benn jamono dafa mel ni da ngeen bàyyi woon because of géjoon ngeen a wër wala sax seen wër bi demee wutoon noonu ba daanaka boo fi ngeen jaaroon ñëpp nit ñi dañ delluwaat fi ñu nekkoon. waaw jërëjëf opération Clear the Road bi moom dafa doon loo xam ne dafa doy waar torop li tax loolu is 1 year plus bi nga ko commencé ba tey te luñ ko bëggoon suñ ko amee woon noonu duñ fi doon nekk di wax opération Clear the Road ba tey luñ ko bëggoon suñ ko amee woon noonu it would have stopped at just the press release. We have to accept one thing mooy ne kon li ma doon wax rek si njëlbeen bi mooy ne Gambia bi dafa changé. We all accepted ne lii has been here nit yaa ngi doon jaay si yoon bi te luwaa yaa ngi fi woon the same luwaa yaa fi nekkoon te soo demee nit mu la na maa ngi fii for the past 5 years for the past 10 years 15 years fii laa dee dundal suma family and all that stuff understand but for the fact that lu ñoo look toward mooy advancement and development of a country the advancement and development of each country has indicators. The indicators you know, we have to look at them and be able to see how are we able to address them. There's sometimes it can be collective, but generally it's individual. Because individually, they am benefit where they are taking care of your family and all that. In light of the fact that even luñ nekk di def àndut ak yoon because li tax loolu génn nañ si nit ñi ñun suñu boppa waxtaanee ak nit ñi ñoo xam ne ñoo nekk di def lii xam naa ne wax bi bari na si vendors yi it's not just about the vendors it's beyond that because we are talking of the road corridor lañ nekk di wax te suñu neen the road corridor we are talking of any other activity boo xam ne is within the road corridor because li tax mooy the experts are here transportation of good and service is very key as far as economy of dëkk bi is concerned because nit ñi seen waxtu dem liggéey la seen waxtu dem jaay la seen waxtu dem seen soxla yi la te most of us who live around Brikama and beyond suñu ne dañoo dem am soxla am naa soxla Banjul Quadrangle or anywhere balaa suba da nga ko dee xalaat de how you get to that place because many times dañu doo tooñ ne noo mun di teel a dem soo amee office da ngaa toog xaar ñuy liggéey ci office bi because they won't get to work on time. We believe one of the reasons why don't get to work on time is because of the fact that there is a lot of congestion on the road, especially during rush hours. Te you identify nañ leen one driver si la borom moto yi ñaareel ñoo xam ne they are doing business ñoo xam ne dañ am seen own they install they encroach on the road because dafa am borom kër ñoo xam ne seen fence bi fu mu em dafa am ñoo xam ne dañ extend seen kër bi fu mu em foofu lañ tabax dem ba si yoon bi because yoon bi da nga am état road den nga am the sewage system after the sewage system den nga am services public services yoo xam ne nawek la water and electricity Gamtel and all that moo fa nekk waaye foofu noonu because it's not concrete it's not paved da ngaa gis ñu bari ñuy ñëw di gas di tabax di whatever there loolu yëpp si yoon bi la nekk te lii daf fi doon am we don't disagree with that but tollu nañ foo xam ne gis nañ dañu war a wecceeku te fortunately
ñoo xam ne ñun ñoo leen fal and our institutions that are responsible for that came together ne lii daf fi daan am te lii dafa am implication in terms of development, in terms of safety, in terms of health, in terms of environment. dama foogoon ne ñooñu su nekkee ne ñooñu ñëw na because ñun ñëpp ñoo fal ñooñu noonu literally, I guess you understand what I'm trying to say. Because they are leading those institutions on our behalf. ñooñu su ñëwee toog na gis ne pour loolu mun a dem pour to avoid to improve on all of these things, we actually have to come up with a plan. We have a task force including the Gambia Police Force. One of the reasons why the Gambia Police Force Munsirah or Munsinek at the center is because these are the enforcing body. For xam loi bi dara mel ni ñoom ñoo ko forcé si nit ñi. Moo tax at the beginning, the police is only there to provide backup security. Moo tax ñu am National Road Authority, ñu am physical planning, ñu am area councils. At the beginning, we have all the area councils. At least Greater Banjul area, we started. Okay, we had Brikama Area Council, we have KM, we have Banjul. Remember I said we had Brikama, we have KM and Banjul and others. So we sat together as a team. Ñun ñëpp ak ñoo xam ne mooy association of farmers association because amoon na jamono yoo xam ne cattle are on the road. So ñu gis ne we have to come together collectively. You said what is the way forward, and we had a discussion around this. Naka lañ ko defee and all that because it's also important physical plan mu nekk on the ground NRA ñoo xam ne ñoo amee yoon bi ñu nekk on the ground to advise the task force on the way forward because at the end of the day we are talking about laws, we are talking about regulations, but we didn't have issues with all of this thing because the fact is that everybody d'accord nañ ne ñoom seen boppam ñu nekk si kaw yoon d'accord nañ ne fu ñu nekk yoon la. As recent as last week when we were around Serekunda dafa am interview yoo xam ne ma ñibbee kër because I was on the ground. This particular day was the first day when we started the decisive phase of the operation Clear the Road. mooy ne man dama dem fekk king ku xam ne moo jiite dafa busy on something. I was the most senior on the ground. I don't have a choice. I was only there to cover the activities. But I'm a police officer equally. So I was the most senior on the ground, so I had to take the lead. maa nekkoon di waxtaan ak nit ñi and all that, and that was so important because I was able to understand, not just understand but listen to them keenly and understand what they are talking from. And I had interaction ñu ngi maa woon ne ñoom dëgg-dëgg xam nañ ne si kaw yoon bi lañ nekk loolu leer na. But the problem is ñoom ñeneen ñi dafa am ne am nañ bitik si biir marché bi waaye the problem is dañ am ay njaboot suñ toogee si biir marché bi luñ dee jaay si kaw yoon bi in a day they will be there for 3 days duñ ko jaay. te xam naa kooku noonu ak moroomam loolu lañ gis moo tax ñu ñëw si kaw yoon because it's the influx of people flow ñu fa dee romba man may wàcca liggéey may dem I don't have intention to buy chopoti. I don't know whether it's chopoti chopoti or whatever for the family, but the moment I'm working ma gis suma xel bi dem because I'm going home ma jënda. This is what attracts people from the market onto the roadside. So ñoom seen boppam wax nañ lii ba pare. Others ñoo xam ne ñu ngi wax ne ñoom amuñ place because there is that version to amuñ place. We told them we had a conversation with the area councils, Brikama area council, KM and Banjul. wax nañ ne place am na si biir ay place am nañ si biir te am nañ seen police yoo xam ne accept nañ ne am na si biir, but the problem is fii moo gën a vibrant as far as sales is concerned te we did everything possible. So the point to be noted is yes nit ñi because wax bi mooy ne police lu ñu nekk di def jaaduwut ñu ngi génne nit ñi seen dunda fu ñu dee am seen dunda and everything. These are poor women XYZ du gën a fale génn na fale fine, that is one thing, but the issue is we spoke to these people 1 year plus. We told them and what we are doing is not against the law. We informed them and they accepted that what they are doing is not correct. Okay, understand nga ba gars yi dañ fa dee dellu ba lu dee gën a doy waar mooy ne suñ génnee nit ñi foofu noonu because it got to a certain stage that we forced them to go te nit ñi luñ dut gis mooy is 1 year plus bés bu nekk nga ñëw si benn joos nga fekk fa di seen passé bés bu nekk nga ñëw mu joyal la Gambien bi dafa bëri yërmande mu joyal la suma famille nga bàyyi ko nga ne ko bu fi ñëwati mu jël bagaasam nga romb nga dem you just go after 10 minutes or 30 minutes the person comes back. Demoon na jamono boo xam ne yóbbu na nit ñi court just as a deterrent pour nit ñi gis ne these people are really serious. But at the time, courts, what they are charging is chicken change. If you are charged $500 as a penalty, and your photo talk, in a day, 2005 in a day.
Operation Clear the Road is just a group of people ñoo xam ne suñ fi ñëwee maximum they can have there is 1 week they move to another area another part of Kombo yow that day suñ la téye ñëbbu la code maybe you pay 500 moom ñoom move nañ that was Serekunda move nañ Brikama or Latrikunda so which means you can still come back there and be there for the next 1 week 2 weeks 3 weeks then you could 2000 by 7 loolu ñaata la suñ ñëwaatee ñu fekk la fa loo munti am yëpp yow 500 ngay génnee ngay fayati so mu doon loo xam ne gis nañ ne daal it's a game that they are trying to play moo tax this phase of it the instructions are from the office of the inspector general wax ne the responsibility is not only limited to the operation Clear the Road but also all regional commands ñoo xam ne ñoo nekk because it is their AOR area of responsibility to maintain that it's part of their responsibility pour ñu deploy officers ñoo xam ne clear nañ fa completely understand nga so part of the other part of that also is under consideration is it possible because pour loi sensé ko daf day jël time experts are here daf day jël time because suñu ne dañoo change lu yoon dafa jël time is it possible for us to come up with a regulation because we have to be serious about this people think that lii su feelee is about Operation Clear the Road is about the Gambia police force nit ñi lu ñu war a xam mooy ne we have a country to build and all of us agree to the fact that what is happening on our road correct it has security implications it has environmental implications it has health implications but many a times when people are talking about it especially the other side of it they don't actually look at this but they only look at the economic part of those individuals in the expense or at the expense of the population because at the end of the day a government is for the public in as much as yes there may be a few people who will be affected but the fact remains that this is the right thing to be done so people had other issues are the way we handle them alright waaw foofu laa bëggoon ñëw rek si incident bu xew Serekunda nu mu demee mooy gis nañ lu mel ni jàppante am na si diggante mën naa wax civilian ak ba ñu wax ne ñi dóor nañ ko ñu bëri wax ji bëri na ba gis ngeen vidéo bi sax bu fekkee mu ngi round si social media bi so loolu nan la demee ñun post nañ vidéo bi because li tax ñuy def lii yëpp bi ñu starté opération ba tey all the media houses dañ leen open it's an open door ku bëgg a ñëw rek na ñëw whether you are a media or not man su daan ñëwee gars yi ma ne woon ne kii amut carte ma ne this is nation building even su nekkee ne you as an individual a Gambian you want to cover it no problem because we believe what we are doing we are not actually out to hunt anybody we'll talk to them and also so specifically video bi suñu boppa ñun suñ media bi sax post nañ ko on the social media pour just won nit ñi ne lu happen because suñ gars yi comme nuñ dee demee rek they had different experience it's over 1 year te nit ñi duñ dee def mu le soo leen beetee rek si kaw yoon bi ñu teg seen bagage ñu ne la de dafa am ku ko jënda mu ngi koo ñëw jël si te loolu su happen we give them time understand nga so this has been going and coming te kooku si boppam has been arrested time without number that's up because we are going back to where we went to it's a rotation bi time mu ñëw mu gis gars yi rek mu start di pack bagage ñu ne ko déedéet doo pack fii de dang ñu gis which means you knew what you have done is wrong and we've been here many times lii dañ koo yóbbu so that you come to the station you come to mobile traffic so push and pull bi foofu la nekk ne loolu du am so push and pull te ci lu bari push and pull fu moo mujjee su nit ñi demutee xel rek mooy loolu and people are saying okay a police officer should be professional should be this should be that the issue is moom police officer bi bagage yu mu am police officer or anybody who was there because it's a team ñoo xam ne ñoo yóbbu loolu noonu bi ñu gisee ne push and pull bi ñëw na ba blow started fighting the police officer would not watch those people that happening they have to come and intervene that intervention moo doon am foo xam ne is a push and pull fight ba affaire bi yëpp jaxasoo na everybody now is throwing a blow and at the end of the day we are able to arrest them and take them to mobile traffic lii moo happen okay yes dama jëm ci Kurang straight Mr Kurang sa réaction ci opération Clear the Road bi ñu ko starté léegi comme ni ko PRO waxee rek it is 1 year plus now so yow nooy jàngatee ak lu jëm ci incident bi xam ne tam gis nañ benn vidéo bu doon circulate ci social media bi coow li bari ci trop ban jàngat nga ci am xam nga it's a very sensitive issue parce que mu ngi dem ci wàllum dunda nit ñi survival nit ñi dëkk boo xam ne comme Gambia xam ne nit ñi seen affaire yi luñ contrôle waaye dafa tuuti ñu ngi si poverty level daal moo gën a bari si marché bi ñoo xam ne hand to mouth loo am tey moom ngay dépensé dafa bari soo leen laalee daf dee indi a lot of emotion
waaye buñ ko starté opération bi moom sa wax na ko fii ñun xam nañ ne loi bi mu ngi fa right su fekkee ne yaa ngi operate am na public space tey public space boobu noonu soo demee nga teg foofu sab bitik wala nga jegeñee sab bitik bi and so on loolu dafa mel ni loi bi danga ko yaaxa how to tackle it mooy issue bi nag parce que xam nga léegi-léegi I mean Gambian bi dañ day foog ne I have a right and without knowing right boobu fan la am te loolu is very important parce que am na marché yu bari fii fire truck du fa mën a dugga su safara amee gis nañ fi marché buy laaka su safara amee fu ñu dee teg seen bagage yi foofu lañ ko dee bàyyi si guddi gi and so on fireman yi suñ ñëwee su fekkee ne safara bi mu ngi si diggi marché bi du mun a dugga parce que yoon yi yëpp fata nañ ba pare am nañ semi permanent structures and semi permanent structures on public space tey dama dee wax ne Gambian market nu mel ni xaw ma ñaata dëkk laa mun a wax ne noonu la mel because ku tukki dem naa Dakar dem naa Sierra Leone dem naa Liberia and I've been to Europe it's very sad because doo teel a gis marché bu mel ni suñ marché yi so léegi nag the issue bi mooy pour handle ko in a way that boo xam ne loi bi mu dox waaye ñoo xam ne affect na lañ tam ñu xam ne jéem leen a take care in a way that it is not going to cause unnecessary conflict. Why the fact of the matter is that operation bi ma ko xoolee from the beginning right just now for taking things for granted a lot of people am na ñoo xam ne yard owners yi yu bari seen yard si dañ ko dee extend loolu Gambie soo xoolee yoon yi sax anywhere du marché bi rek am na yoon yu bari yoo xam ne people nit yi jël nañ space right ba nga xam ne comme like mayo bi mu ne du mun a daaneel naka bagage kër yi gars yi waaye dafa bugg a fata dafa bugg a sampa tali soo buggee sampa mayo of KMC amoon na wax boo xam ne mu ne bugga naa sampa tali Kanifing naka Talinding waaye moom bugguta daaneel naka këri jàmbur te xam nañ ne kër yu bari ñu ngi taxaw si yoon bi daaneel nag dafay ànd ak compensation su fekkee ne papers ñu fa so loolu is a realistic thing in this country sakatuma ci marché yi so lu ma gis mooy dama daan wax ne bu mu starté waaw lu tax government du leen sampal marché ñu dem foofu noonu waaye dama gis ne comme nu mu ko expliqué du problème yi marché space bi mu ngi fa and they have their places waaye ku nekkaa ngi bugg a nekk ci marché bi te loolu moom what is the solution it's only enforcement moo ko mun a indi a fair and just enforcement te nu mu ko waxee media bi ñu ngi fa pour wone ne there is no favoritism and going on the incident bu happen gis naa ko watch naa video bi man tam and dafa daw yaram yes because xam nga soo amee sa bagage dang they feel emotional bi suma space la nobody should touch it why you cannot resist arrest tey policeman su ñëwee borom loi ñu ne la defal lii you obey then after if you have a complaint nga lodge ko waaye physically soo buggee deter guy obviously you put an officer at risk te keneen dina ñëw ba mu àgga foo xam ne waru faa àgga so nit ñi nag ñoo war a xool waaye ñoom tam foog they have to come up with a more permanent strategy because suñ jëlee space bi su fekkee ne government claim na space bi si marché bi foog ñu def loo xam ne it has to go with development right gota yi nañ la dem comme space bi nañ def loo xam ne dinañ ko protect and deterrence parce que soo yóbbee nit yi nga charge ko $500 mu feel ne damay jaay fii ma am $1,000 yi dina ñëwaat so there has to be a bigger deterrence waaye lii it should not be an emotional thing right te waruta nekk a political thing also because xam nañ ne there was am na marché bu tàkka bu yàggul isn't it is it Banjul or Serakunda? There was a fire somewhere in Banjul, isn't it? Yeah, we are Birkama now. Yes. Birkama, yeah. So what is look
duggeen ci Gambien bi mooy man lu ma bëgg a wax nit ñi ñu déglu. because xam naa ne lii is a sensitive issue. The interest of the 3 million people is there. Okay. Understand that I have a right for the fire service to reach my house or to reach my shop at any point. When the traffic is tight, traffic be delay, they cost a lot of people. They must say they cost a lot of traffic delay. Lolu is the general interest of everybody. So anybody ko xamne am affect na la fo nga xalat lolu tam. So su fekkee ne ñun luñ wara gis citizens yi moy are they implementing it fairly and justly? If it is being done fairly and justly, which the citizens can challenge, come media bi ñu fa and so on, da nga feel ne you are unfairly treated, you buy key, man ñu laal ma, yeah, lolu jarna nga take it up. To the media and then to the law and then to the authorities. Why do muna ñaka am? Because Gambia dafa so check up. Garmi. Yow dem nga Senegal, dem nga Dakar, and so on. Gambia is very check up. They foog ñu organize ko. All right. Yeah, Mr. Jah, comme lu jëm ci opération bi xam nga bi mu doon start comme ni ma ko waxee rek Gambien yu bare dañ ko supportoon because nañ ko doon defee waaye daf léegi nag ba tey am nañu ko support waaye am na tamit ñu ci tàmbale ne nuñ koy defee police yi léeg-léeg nu ñuy jëflanteeg ñi nga xam ne ñooy vendors yi wala ñi nga xam ne dañ jàpp ne fi ñu nekk waruñ faa nekk dafa kii ba incident bu xew sax la Serekunda am na ñu bëri ñu ci joxoñ police bi ne am na ne ñuy waroon a doxalee loolu rek nañ ko patame noonu waaye am na tamit ñu jàpp ne ki nga xam ne mooy dat civilian ni mu réaction am ak police bi dafa rong wartoon a demee noonu ban jàngat nga si def ak tamit piaro kàddu yi nga xam ne tamit yëkkati na ko moom jëmee si loolu. alors ñun dañ am ñaari problème maanaam yar ak teggin fa manqué ci ñu bari ci réew mi fii foog ñu waxante dëgga ñu ngi fii lu ne ñu ngi koo gis suñu waxee ne opération nañ clair yoon bi loolu du liggéey police bi lim faa liggéey dinaa ci ñëw waaye National Roads Authority NRA ñoom lañ dooleel une institution la pour mu def liggéeyam pour gis ne dinañ am yoon yi nga xam ne dinañ ci mun a jaar standard yoon ñoom tam seen liggéey la pour gis ne yoon yi mu set NRA nekkuñ di ko def dinañ ko wax bu demee neen dëkkay gis seen yoon yi seen tali yi nu mel nga ñëw Gambie c'est problème seen liggéey la pour safety mu mun a am kaaraange lu óor moto yi di dem di ñëw parce que lim mun a ici soo amee yoon yu baax nit ñi seen dem ak dikka mu yomba loolu dafa dimbale suñ économie mooy réew mi mu naat njëriñ boobu dafa wàcca ci waat ci ñun ñëpp léegi lu tax waa marché war a isi gàllankoor pour ñun suñ économie mu am doole mu dem kanam loolu waruñ koo nangu waruñ koo seetaan parce que soo xaymaay population bi nga xool ñaata ñooy dem ci marché bi pour am fa dara loolu di nga gis ne lu néew la dañoo xool lu ñu xamee ci di greater interest fokk risque mu ñëw soo liggéey NRA dañ ko war a ràññee yi ma ci compté ponkala yu tuuti rek yoo xam ne ñoom ñoo ci war a taxawee léegi ñoom suñ demee ba gis ne nit ñi ñu ngi ci kaw yoon bi marché mënut a nekk ci kaw yoon marché béréb la nit ñi dañ war a nekk ci biir marché bi ku am soxla di nga dugg ci biir soo gisee nit ñi duñ dugg ci biir dañ ko fekk ci yoon bi man su ma bëggoon gerte tey pour yéey gisuma ko ci kaw yoon bi damaa dugg ci biir marché bi ma dem jënd gerte waaye su nit ki ñëwee toog ci kaw yoon bi léegi lu tax may dugg marché ak gerte mu ngi nii ma jënd ma dem suma yoon so population li ñoo clé yoon bi loolu lañ bëgg a tere ne fii mooy place yi jaaykaay dem leen dugg ngeen toog fa ngeen jaay waaw suñ ñëwee tey ñu génnee la li ko Piaro waxee mu óor la ne ñi fu mu nekk bàyyi nañ Serekunda dem nañ Banjul nga ñëwaat nga ñëw teg mooy ñàkk yar ak teggin bi maa wax te yaa ngi yaaxa luwaa police duy defal luwaa police liggéeyam mooy pour mu enforce luwaa bi parce que yi fi commande la moo doxee luñ ko santa moom foog mu mutal ko doo dem di joxe nganta liñ la santa mun nga koo def da nga war a am dem pour def ko et ñun dañ war a jox cër ñi nga xam ne ñooy police yi lu tax ñu sol uniforme nekk ak ñun la ñoo liggéeyal so kooku su la wane ne fii waruloo fee nekk te àddina yëpp gis na ne yow fi nga nekk sa bagaas mu ngi ci yoon bi loolu warula see coow ba di puusante wala xeet di ci am yaa tooñ si yeneen réew su la police defoon naka su dul noonu sax utal evidence ñoom dañ dee am disciplinary unit néegi àtteekaay yi ñu ngi fi ak yeneen nga yóbbu ko foofu waaye kenn du xeex ak ku sol uniforme moom su la njëkkoon dóor sax moo juum amal evidence boobu nga yóbbu ko ci yoon nit la du sol uniforme rek ne dafa def lu ko neex déedéet am na yoon waaye yow as a civilian dara waruta tax nga ne publicly yaa ngay xeex ak borom uniforme am na yeneen réew yoo xam ne soo ko defee di nga gis naaj
parce que seen loi moo leen ko may te dañ ko teral mu doon loo xam ne lu xariñ la kon ñun nañ soppiwaat suñu jikko fii ci yoon bi la bu fa toog fii ci yoon bi la da nga fa teg sa bagage génne ko fa da nga ko fa war a génne and currently moo wax dañ ñëw pour arrest nga bañ every force buñ mun a use pour arrest boobu mu am dinañ ko def soo demee yeneen dëkk lu raw loolu daf ci defee te teg ci ko loolu suñ la yóbboo sax dina am leneen luñ la charge for resisting arrest soo si puusante ba police gaañu dinañ la charge for inflicting harm ak yeneen soo ko defee benn yoon ñëpp gis ne lii moo ci nekk wallahi ëllëg su la police doon dóor sax di nga tëdda ne ko dóor ma moom ci rongee tam fu moo mujjee dina fa mujjee kon foog ñu nangu li nga xam ne mooy loi mu jël li nga xam ne mooy koosam and police bi liggéeyam mooy pour provide security and mu enforce loi bi parce que NRA rek soo leen bàyyi ak nit ñi duñ ko nangu waaye li fa police bi soldat bi di nekk ak ñeneen moo leen di ñemeñoo ba tax ñoom tam ñu mun a def seen liggéey kon ñun nañ defaraat jikko yi ñu respect suñ loi su dee loi yi baaxul ñi defar loi ci ne di député yi ñu dem foofu ñu wecci loi yi defar loi boo xam ne mooy arrangé nit ñi waaye nañ liggéey ak KMC tam comme area council si ñu provide market ak space yoo xam ne nit ñi fa la ñoo dem waaye kaw yoon mënut a nekk marché loolu moom dañ ko war a all right Mr. Bojang jërëjëf operation bi depuis day war supportu ma ko ba tey supportu ma ko because dañu feel dañu feel okay the organization is so poor as if you don't have experts. How can you conduct such an operation without even having the business community represented? Where is GCCI in this? Where are other business this thing in this? You see, force does not do anything in this world. That's why America virtually wins any war, because they think it's force. It cannot. When people want to change, they need to buy into your agenda. Mota loi bala muy nekal loi da ngeen dee dem di sa opinion nit ñi ba mu nekal loi boo leen ñëwee implementation of this magnitude bu nga xam ne am na a lot of implications, different social, economic, whatever you think of. If you are coming, physical planning director Badji talk na fii, where is the strategic plan bu nga xam ne boobu ngeen draw bu nga wone na the implications and is represented in terms of data. The informal sector of this country employs 63%, and this is the informal sector. They contribute more than 50% of our GDP. Yow boo bëggee def operation bi yaa ngi am associations yu nga xam ne ñi yëpp foofu lañ nekk as members. What is wrong with getting them on board? Ngeen have a strategy. Let them have a buy-in. You are wasting taxpayer money because this operation was supposed not to be up to this much in this area. But you are using our fuel for things that will not work, and it will not work, I can tell you that. Why wouldn't it work? Because lu ne am na lu ndee demee. Dëgg la loi la d'accord na waaye loi mu ne ngeen joxe lancing for 3 years. You are giving us 1 year. You are violating the law. Why are you giving us lancing every year when the law said at least 3 years? But you are still violating that, and that's causing us economic crimes. You people are doing that. People on the road ñu ngi uti ni ñooy lekkee because a government bu nga xam ne a full country, how many people are benefiting from tax directly as in form of salary? 2.5 million, you're talking about less than 100,000 on the government payroll. All of them are getting this from the road. You don't want to consider that? They should have been part of the everything, get strategy, so that you will use our funds as taxpayer money wisely. Because you are doing this all around, you go back to become the same problem. Secondary, the same. It means it's not working. And I think we are reviewing our strategy. 1 year on, can you tell us in terms of data? Oh, 75% success. Oh, this was the economic loss. This is the potential. This is the potential. We need to assess whatever that we do, year in, year out, to know whether this strategy works or not. Now, if people who design this don't think, it's the biggest failure. Because when I think and see all the implications. Okay, Lee more for nega. I don't see it now. Never them get loan 10,000. Who wanna commence a small business? Hamlo nakala boy pay that loan. You are talking about development, and you are talking about traffic congestion. A serious everywhere congestion, even in New York. Why, if you as police PRO go to work early, that's why we gave you the car, gave you everything. Wake up and go early. Don't disturb people. Or they will have to be there because system be more correct. Marseille, gis nañ situation bi nga xam ne fire service mënut a dugg gis nañ tamit situation bi nga xam ne fire service amul ndox kan moo wax a def loolu yëpp is nguur it has to be strategic in the way they think
futuristic in the way they do things. So Mgo, the more you fail, all these people, you did that for so many years. And yes, all is illegal. But the police also is giving driver's license for once. And it's illegal. They are doing it. They are taking our money. Now you realize that Lumuna correct no they will be strategic. Alright. New consultation with the people they are more or less the offenders. And the community who belong, let's say GCCI, they talk to them, involve them. That way, they themselves know it by a new learn from economic perspective. What technical advice do they know? Why go them dal simit? Ngane ko okay yow fu nga nekk ni yoon la waaw d'accord na yoon la waaye moom foofu dunda foofu la nekk. So at the end of the day, am na ni nga ñëwee da nga koy dem teg waaye moom all the time dafay ñëwaat. So man li ma gis mooy using these trucks, this whatever and all this would not work. That is why I don't support the operation. Not it doesn't have a general good. No. But if you are authority and we are paying you tax in your faith, you should be very strategic in what you do. If you fail that aspect of it, the planning aspect, so failure, whatever that you do, I don't support you. All right. Because planning it will fail. So operation be borrowed because you need to revisit planning. How do you get the business community involved in it? Get strategy. Thank you. These fines, these trucks, this army doesn't make sense. And how I wish how this operation, kind of operation, would storm our offices for the millions that are going away. How I wish that you leave our vendors alone and you go for people that are taking our money, including the police. All right, because they are giving us all right, Bojan. All right. So these are some of the things. All right, Mr. Bojan. Let's be factual. It's nation All right. building. All right. We cannot attack people that cannot defend themselves. Bojang Ara. So this is the All right, situation. Mr. Bojan. It's good operation, yes. You Bojan, cannot solve all the problems in a country in one question. No. All right. However you see it is fine, but Okay, this but is it's all right. the reality. But all right, Bojan. Fogulo ma ak balama dem so because na faté lu mu wax de because limu wax fi Okay, go amna ahead. solo trop. All right, no am nga problem. aduna bi waxtan la. Okay. We can't all see the same thing the same way. It's not possible. You understand? This is why there are options. There are different ways to kill a cat. There is no just one single way. Mom option am moy lolu. Fofu lañ wara doré. Mom non la ko gisé. Ñun ñoo xamné ñoo part of the task force that we are given a responsibility to ensure ne lo xamné jadut ak loi because the issue is I think mu ngi wax fi ni two things yo xamné how now nuro way doing is they are different. They are different. Now, the license you're talking about 1 year license, 3 years license, if there are implications, the implication itself is more on the government, not the individual. Because you just have to pay, whether it's going to be 3 years or in 1 year. If you are paying, let's say, $500 per year, now it's 3 years, you're going to pay $1,500, for example. Yeah. So the implication there, it's like loss in who? Because government might gain revenue in this. Yes, Yeah. yes. No, But allow him. But Bojan, mom bi nga wax ngi la dégg. No, I'm not saying I'm not saying it's misinformation. What I'm saying is you are looking at it in a different way, which you have interpreted in that way that this is a possibility. It could have been done this, and you compare it to something. What, in my opinion, is different. That's my opinion, the way I see it. Yes, the possibility is that we could have done that. Another person could have said, even when we started, we shouldn't have started from Steam College, we have started from others. Just the other day, they said, Basse, the Sonko was complaining about why we are still not in Basse. Yes, you understand what I'm saying? So these are opinions, and we respect that. But what we are trying to say, the fact remains that we all agree what is happening is wrong. And I have stated this from the beginning. This is not just today thing. It's been here for the past 30 years. Yeah. We all agree, you and I both agree on that. That this has been here. These people have been selling in vendors have been selling. This violation of law. What is the violation of law? No, he's talking about the vendors occupying the highway. Okay. The highway. Is that The vendors on the highway? It's not correct to do. Okay. That's why I say violation. That's what I'm referring to. Okay. This is what I'm saying. You see, understanding is different. It depends on how I understand what you are saying. I could interpret that wrongly based on the way I understood it. Now you made it very clear. You and I both agree on that. We are on the same page as far as this is concerned. Your problem is how we should have planned it, the implementation. And yes, the implementation. You wish that it was this way. But I want to tell you that the market committees are also involved. I'm not aware of GCCI as an institution.
I'm not aware. But what I am aware, because I was part of the first meeting when all of this thing was planned. And all the stakeholders were there, and we see how do we approach this. And this was what was on the table, and that's how we started. And I'm quite sure, yes, you mentioned that you are a politician. We politician, I don't know whether you are, but because you refer to yourself as politician, and I understand. Yes, I understand how politician, because I can't speak like a politician. I'm speaking in authority of my rights of execution. And you have to understand that. So exactly. So that means that is what we are mandated to do, and that is lawful. You cannot say that it's illegal. That's what you are saying here, the operation itself. The operation itself, that's Yes. what I'm saying. Yes. You see, I don't want to go back and forth with you because your time. But Okay. if you ask me, I'll be talking. Okay, no problem. Yeah, if I allow you to. Okay, then let me not ask you. Okay. Yeah, you. All right, I'll try to talk. No, you just told to go. Yes. You continue. Mama dem si seko because you have so many things to ask you, and then time bi mu get dem legi tay mu je. And then am na yo xamne bëggu len ko laal because ñu sétan tamit bo la ñëw fi ba te laaluñ yenn yi tamit dinañ ñu méré. So dama lay bayé yow nga daanel ci li nga doon tontu ci mom mo dogo dem ci Seku Jeng pour ñu demander. Waaw li ma ko wax rek ne gisee uti na waaye ñun xam nañ ne lu ñu nekk di def in no way boo xam ne dafa anut ak yoon lu ñu munti def moo tax ñu jox autorité képp koo xam ne bugg na comme ni ñu ko waxee nii su nekkee yow gis nga fas loo xam ne anut ak loi te yow la affect go you have all avenues foo xam ne mun nga koo yóbbu you can go to the court you can go to anywhere pour challenge loolu noonu moo tax we are not hiding anything journalists yaa ngi fa di pick whatever they want to pick they narrate anyhow they want it they narrate their version sometimes we are not even happy with the way they narrate it but that's what democracy is. And that's what rule of law is. You understand? But what we are saying is the fact that this is government responsibility. You of all politicians know that government has a responsibility to maintain security and to maintain the environment. In as much as, yes, you are talking about the fact that the people are affected. We both agree on that. People are affected. Livelihoods are affected. We agree. You understand? But there are options. The fact that this is where I get it easier does not mean that you have to do it there. Definitely. That's just the truth about this. That all of us agree, even they themselves agree that this is actually wrong, but because of X, Y, and Z, it's easy for me to be here and get money that go into the market. Yeah. The area council told us that space are there. The women themselves attested to the fact that space are there. But they came here, it's easy access, get money and go. So I don't see anywhere that the fact, I think as a politician, you should even support this. Because you said you did not support this, but I believe that you should support this because one, the direction in which you are looking at, the advocacy is on the fact that people are affected. So, in as much as people are affected, one, because people are affected, their livelihood are affected, and that is an option, because that's what we are saying. Because we came together and realized that there is an option, and the option is to vacate them from the street and let them go into the market. And we have all the evidence from the rightful authorities that there are space within the market. Then what is wrong? Okay, Mr. Jang. Yeah, thank you, Mr. Garmi and the police PRO. In fact, where I would start is, I am quite happy that you have clarified this issue of consultation, because you've stated clearly that area councils, market communities, other, stakeholders have been in the picture from the onset. So obviously, contrary to what Mr. Bojang is trying to put forward, there has been consultations. And what I want to say clearly, I'm not a legal expert, but what I want to say clearly is that there is no gain in illegality. If you break the law and think that it's going to continue for good, then you're deceiving yourself. When it's time to apply the law, it will be applied. We understand that, of course, there are challenges that other people will face. There are economic implications from household levels. We know that. But the reality here is this. We have to look at the long-term economic implications of the, cleaning exercise. We know, obviously, the market spaces shouldn't be wasted. So in as much as somebody wants to sell quick, they cannot obstruct the movement of people. We are talking about public safety in this case. Yeah. We are talking about travel time, extended travel periods. We are talking about access to places.
And a good example was Brikama at the hospital. An ambulance will come, or somebody would come driving, trying to get access to the hospital. To tell you the truth, a lady gave birth in my car because getting to the to the hospital or health center there was a problem because the area was congested by vendors. She delivered in my vehicle. This is not something I need to consult someone about. It happened in my vehicle. And probably if they're listening to me, they know. But something could have happened in that vehicle, right? But what was important was to get to the hospital, have somebody, a medical officer, attend to that lady even before she delivers. But there was congestion. Vehicles coming here and there, and they couldn't have the space because people are selling left, right, and center of the road. So we cannot look at what 1, 2, 10 people are crying about and risk the life of millions of Gambians. It's impossible. So I support the Operation Clear the Road. And the reality here is this. Like Bojang, any other person should stop politicizing development initiatives. All right. And we have seen, Garmi, just give me 3 more minutes. Okay, the truth is, I have seen at Brikama Area Council, I'm going to say this loud and clear. What is your definition of politicization? No, you called my name. Allow me. Yep, Allow me. I'm going to Because respond. you said, you called my name. You said you're a politician. You said you're a politician. Is wrong. You admitted you're a politician. You're speaking from a political lens. So obviously you politicize. Who are you? No, listen. I'm not a what politician. Are you? You are an I'm economist. not What are you doing political here? Capacity. This is You not are a political politician. show. Accept that. It's not Nobody's I'm a politicizing. political We are talking animal, about but our opinions. Now allow and me. that you cannot say is So politics. don't obstruct me, please. No. You called my name 2 saw times. I never called we you. saw in Brikama And tell me area. I'm going to No, respond excuse to me. We saw in Brikama area council where the chairman, who should be leading development initiatives to ensure public safety and efficient market movement, even trying to embolden people to resist because the it activity. Was wrong. But it was done for one reason, and that is to safeguard his political interests. And we know that, whether we admit or not, it was just to safeguard his political interests. But now coming to the issue of the guy that was seen in the video having a confrontation with the police, you know what, let's be truthful. And I will give credit to Yahya Jammeh for that. In his time, who dare slap a police officer? Nobody's going to see you. Definitely. The total disrespect in this country to security officers in the name of democracy is absurd, and we have to speak about it. I have seen police officers being insulted, even having their parents caused in the name of democracy. A traffic officer will even stop somebody to inspect their vehicles, and they will resist to even show them their particulars and start telling them rubbish. Take me wherever you want. And the next minute, they will call their relatives in the government system or somewhere to stand for them. And they all claim it's democracy. We have to give these people. Sometimes when I'm going back to my house, I see people, security officers, who refuse to sleep just because they want to ensure that property and life are in safe conditions. Thank you. So let's be truthful about this. All right, Mr. Bojang. You move on. No. It's Please, misinformation. Bojang, there's no misinformation. No, if you respond, if now you say, okay, if you now say Garmi, so when you say Garmi, you're linga. Wow, no, it's a public space. Yeah, but it's not the truth. No, Bojang, let's move. Admit the truth. Let's move on. No, the truth is this. The truth is you're politicizing the exercise. Then I give you one. There is no politicization of this from day one from my end. Man, I fagal makan. Giseu mako siseu. Physically, so lala for your information. I'm not politicizing this. Hey, we pay tax so that you think for us. If you fail in the thinking, why should we support? What is your definition of failure in this case? If he said I politicize this. No, but what is your definition of failure in this case? Because they're enforcing the law. Planning, I said. What is the planning? Allow me. They engaged the people. They told them and they admitted. All right. So now I think based on this narration, we have this is a fact. Okay, Mr. Bojang. Who said they were invited to just come. Who said it in the Brikama area council? You are just here. No, who said it? How many people said? Who said it? Who said it? That's what I'm telling you. See, if you say So you also relied or relied. No, sorry. So now, officers okay. take accident victims who died in my car because of traffic congestion. We see that. All right. But this was first in the first place wrong at the planning.
So if somebody is wrong at the planning, even though we pay him for that, we will tell you it's wrong. You were not at the planning. How did you know? What is wrong at the planning? No, but he was not at the planning. How did he know it was wrong? What is wrong at the planning? Mr. Bojan. So what was wrong at the What planning? is wrong at the planning? You see, please. No, please, Mr. Kurang. Let's so go. let's This move on. person is wrong, bro. All right, thank you. Piaro ñu dem just quickly rek ci beneen bi nga xam bëgg naa ñu laal si mooy jul jëm rek ci one Sergeant Jiba boo xam ne gis nañ ñu wax ne dañ ko dismiss maanaam dàq nañ ko gisoon nañ tamit lu xapp noonu wala li nga xam ne moom lañ ko tuumaal ba tax tey ñu dàq ko mooy lu jëm ci ñaari way bëggantekat muy couple boo xam ne dañ ko tuumaal ne moom daf leen doon film ci jàpp ne dafa leen fekkee ñuy def naka su dul noonu wala lu jàpp ne jekkul moom mu film leen si mujj gi di loon leen blackmail pour ñu fay ko xaalis wala mu publicise mbir mi ba mbir mi ñu mujj ko dàq am na ñuy laaj ne ndax ci dàq bi kese ngeen di yem dàq ngeen ko wala am na beneen action boo xam ne dina ci topp. waaw jërëjëf am na solo laajte boobu am na solo ndaxte xam naa ne ñu bëri ñu ngi koo laajte si journaliste yi foog naa ne su ma fàttewuti tey la mbaa démb lañ publish loolu because képp koo xam ne police officer dafa am lu ñoo wax code of conduct te si lu bëri they are just common sense si lu bëri code of conduct si lu bëri not 100% but they are common sense because ñëpp xam ne what is right and what is wrong understand much moo koo xam ne dañ ko train su nekkee ne yow da nga fekk nit mu ngee def naka su du noonu àndul ak loi te yow yaay enforce the law the best thing you could have done is one nga woon ko ne yow loolu nga doon yow you are just one person mënuloo effect arrest whatsoever you call for reinforcement whatsoever but nga doon loolu ñoom ñu nangu ba pare ne ok ñoom lu ñu def is wrong moom lu mu def nag moo gën a ëpp loolu ndaxte ñun gis nañ vidéo bi because vidéo bi moom xam naa seen nañ ko but they did not send exactly what happened they just kind of gave an evidence ko vidéo am na waaye vidéo bi si boppam man I have looked at it it's something that I have never dreamt of a human being doing that to another human being dafa doon ne rek sant yàlla Gambien bi dañ xel baa dëgër xaw ma kooku noonu because su nekkoon ne elsewhere la te kooku xam na loolu noonu can go anywhere could have even committed suicide because jigéen tollu ba foofu noonu naka lañ ko dee waxee simi la ba set góor bi tamit simi ko ba set den nga jël naka la tudda video to videoize can you imagine that's the worst that can happen and that was wrong te amu foofu noonu bi tey di delluwaat to take that video and the reason for that comme noo ko waxee is to extort that person pour génne xaalis kooku noonu fortunately nag ñu report ko ba ñu arrest ko ici ko si because bi ñu ko reporté police yi dañ dem ñu arrest ko bi ñu ko arresté nag ñu detain ko noonu lañ ko yóbbee police headquarters pour ñu investigate because it's a police officer because ñun tamit dañu am suñu own regulations ñu investigate ñu xam ne all the evidence are there ne kii lii la def as far as we are concerned te based on that the decision was made by the Inspector General of Police moom moo am the mandate pour dismiss comme nu amee mandate pour jël nit liggéey moo am pour mandate pour dismiss and based on that ñu dismiss ko out of the police force that is stage 1 okay stage 2 now the criminal element the criminal part of it is not only limited to Gambia police force it's beyond that because even the victims here in this case because we have to put up a case to put up a case we have to have evidence we have to have witnesses I'm not sure naka la moo mujjee waaye jot naa see am loo xam ne because suma kanam lañ ma oo one of them góor gaa ñëw si headquarters bi waxtaan ak nit ñi ne moom fu mu toll nii dafa mel ni nit ñi dégg nañ waaye xamuñ kan la moom waajuraami famille am bi sax xamuñ ne moom la xamuñ ne ñoom la so based on that su nekkee ne we are going to proceed this with to court dafa mel nii ñoom they have to come to court understand nga te you know it mean now loolu yëpp understand nga adduna bi yëpp dañoo xam ne ñoom la and all that te lii daf ñu dee affect trop si suñu liggéey bi gender based violence sexual related offenses and all that di dafa doon loo xam ne daf ñu dee gën a sonal because even jigéen boo xam ne xale bu ndaw la dañ ko réeb di same thing maybe oncle am la or so ever papaam bu ndaw la yu mel noonu family bi wax ne bugguñ nii ak nii ak nii what I mean by bugguñ mooy because you have to go to court and prove so I don't ñu mun a am a case or win a case against this person to prosecute it successfully based on the fact ne su nekkee ne amuñ witnesses to come on board wax le lii moo leen dal te nii ak nii la fa demee you understand what I mean I know yes there would be argument ne okay you already have a taped evidence ne moom moo def lii but like I said this is stage 1 is done he's no more a police officer dismiss nañ ko then the next stage is to criminalize
criminal procedure bi nag boobu comme ni ma ko waxee we have to get all the evidence and including the victims then ñu mën a proceed because we are prosecuting so we have to be on the same table with the people who are affected. so victime bi xanaa moom dafa bëggoon mbir mi mu proceed. foog naa ne daal wax bi foofu la jëm but comme ni ma ko waxee that was I was part of a meeting foo xam ne moom ñëw na wax na loolu but jamono boobu noonu police decide nguñ pare wuñ si decisions about the person so lu ñu ko wax mooy ne ok teelul bi ñu jeexal suñu processes about this person because ñun as a police force am nañ ay yar lu ñu ko dóorangum balaa ñoo dem si loi bi understand nga so boobu noonu démb lañ ko announce ne dismiss nañ ko completely from the Gambia police force he is no more and this is something loo xam ne it's not the first time it's happening in the Gambia police force I think last year, similar incident happened in URR that we are not really happy to report. But the police officers, about 8 of them who are dismissed from the Gambia police force because they done them to extort from people. Them see, you just go and do your own thing, your own operation. Understand? You can get together without authority from anybody because police lu mo def dafa am authority. Da nga sign ya ngi gëna ci book bi li ak li mo tax te da nga am order because do yoni sa bopa. Okay. Doo yónni sa bopp you have to go through authority sa authority boobu noonu moo laa yóbbu nga dem nga am that mandate pour mun a liggéey boobu waaye su nekkee ne because you are uniform men yéen 3 or 4 of you get together complot ngeen dem si biir ngeen def leneen at the end of the day you threaten them get money and use that for personal use this is not something that we are going to entertain te the Inspector General of Police is committed to this because already def na ko te defaat na ko te képp koo xam ne nag police officer la mu ñoo seetaan jamono bi te moom si loolu la nekk ndax lu mel noonu ak leneen na xam ne bésam dina ñëw. Thank you. So just quickly because we are running out of time. Yes. So thank you very much, Piero, for that clarification on that issue. Why man lima ci gis moy. You see, we need to move away from certain compromises. Diga man bi bugana sutura bugud nit ñi xam kan la and probably even the lady. But you see, if incidents of this nature such crimes are being played down just because somebody fears their identity to be known, then there is going to be a problem. Mandama feel that the police force should create a mechanism in collaboration with the courts to ensure that crimes of this nature amna feature damage on the person, right? But they have been victimized by somebody who was expected to be a top-class professional. I think a sergeant, right? Yes. Somebody at the rank of a sergeant in the police. This is not 2 days policing, right? So even if those people don't want to be shown on TV, they don't want to appear in the courts. We have seen in the TRRC where somebody gave their testimony without their faces or even their actual voices being heard. Something was done. So the lead counsel heard them speaking, but nobody could tell whose voice and whose face it was. But if we have to say, okay, let's reach a compromise when a criminal offense has been committed by someone who should have been leading law enforcement, then we are giving a free pass to people like him, whom I call, I'm sorry for the language, animals. All right. So we need to find a way of getting that man sent to jail. Thank you. Because what he did is visible, and unfortunately, it's disappointing that it's coming from the police. I'm happy with the police intervention, but we need to do more. We cannot let this go. And we're going to continue advocating for it. Yes, Bojang, Mudam. It's really bad thing that has happened, and nobody actually supports it, I believe. I would want to ask, in the first place, I think even if the police dismiss him, which I don't know, I know they have dismissed him, he should not be set free. As in, go to your house until we need you. There is implication he can go. I want to second what Seb said. You see, the fact that somebody had said that is because the individual fears something, and the police can be a solution to that. Not only in the Gambia. You go to advanced countries, you have court proceedings going even in the night, clandestinely. So I think that should not be an excuse, even if it comes from him. The victim did not say he doesn't want the prosecution. He did not say that, and he doesn't point that. What he points is he wants privacy. Absolutely. So there is no excuse for police or anybody to tell you this or that. No. Sure. Yeah. There is no. Absolutely. The victim never said, I don't want prosecution. He never said that. All right. So the police should
craft a mechanism where this can be done and make sure the justice that this girl and everyone deserves, the girl gets it. And I think that's within your remit and your expertise. Thank you. Duja, just quickly, because time bit of a jet. Tabna fu mu bëgg mu jégg mom si lu mu wax ni. Well, man awma ci lu bari, lu ma sé jundu, li ma dégg am wax lu leer la. Té matuwaay bu si police bi jël man ko rafetlu, tobuñ rek comme dal ci ko waaye toppa nañ lu yoon soo gisee mu yàgga bi mu jël ni liñ ci dogal loolu lañ war a def léegi li mu wax si ñaarali xaaj bi nu moo mujjee man suma gis-gis expérience naa si lu bari loo xam ne léegi-léegi comme man la dal waaye suma famille dina am taxawaay buñ cee am ba tax man lu ma ci bugg sa dafa jafe pour ma am ci yenn wax ak kàddu yoo xam ne moom moo nekk di dox ci ron lu bari luñ dee wax lu sew la su fekkee ne bugguloo see feeñ bugguloo siiw dina jafe torop pour luwaa mu def ko ni mu ko waree nga ñi ngee xayma TRRC bi comme commission ak lu mel nii dafa am différence en soo xoolee ci wàllu luwaa ak sarta bi lu mu laa may léegi utee mun na cee am man loolu laa ci bëgg a yokk yeah just Mr. Kuran yeah I mean Garmi xam nga loi dafa war a faj soxla society bi te crimes yi dañ am catégorie am na crimes yoo xam ne da nga ko prosecute simply for the deterrence effect ndax loolu bu mu xewaat ndax lu mel ni loolu tam bu mu xewaat te am na yoo xam ne is the discretion of the state xam nga Gambia police and Gambian law system dafa am something which is very dangerous for the society nit ki jël jaas bi mu ñëw mu jaasi keneen ngeen a wax gars yi dem leen seen famille ngeen waxtaan na lii mu jeex waaw loolu dina jeex but the concept in the mind of the young people that mun naa jaas nit te dara lu si génna because negotiation dina am loolu du jeex loolu dafay nekk di yoxu te dafay always climb to the next level then you will see the society right going more and more into violent crime because there was not a deterrence. So Limota, if you go to America, you go to UK, you go to Singapore, you go to Malaysia, you go to Saudi Arabia, when you commit a violent crime, it's between you and the state. Yeah. It's not du waraneka nyari family dem len ngeen waxtaan. No good society runs like that. That's dangerous. That is going to consume the society. Okay. In the case of Saudi, Sharia. Well, no, yeah. Okay. Sharia bi du la laajte dem leen wax daf laa teg lu doon waaye even if it is Sharia justice is one Sharia justice la moo toppa so amutee justice du nekk Sharia. Thank you. The English legal system, the American legal system, every legal system in this world, so individual justice. So the excuse that the person don't want to appear, I know something about investigation. In commissions, they say in camera. There are court cases that are held purely in camera. And no journalist will dare publish that without going to jail. Right. So you can protect the identity and the security of the people and still pursue justice because this society, we don't want it to fall into an abyss. Yes. Mr. Piaro, dañu fay gis cooli comme like ne magistrate yi muy Gambia Bar Association ñu ngi kaas comme lu jëm ci ne seen siki mooy seen orderly yi nga xam ne ñu ngi doon police dañ ko withdraw lan moo xew? Yes, jërëjëf lii dafa doon loo xam ne man suma bopp at this moment I cannot say much about it. Okay. Why I am aware ne lii happen na. Okay. Understand nga démba sax si waxtaan bu IGP am ak Peter Gomez dafa doon question boo xam ne laajte na ko lu mel nii te IGP wax na ne lii dafa doon loo xam ne def nañ ko te démba si boppam waroon nañu am meeting boo xam ne dinañ mën a waxtaan lii what's the way forward in it because there are concerns te dem nañ ba dégg ne sax magistrate dañoo am a sit down strike or yu mel noonu waaw so but as at the moment I cannot tell you much because I don't have more information on this. Investigation yi doon amal ci drogue yi nga xam ne dañoo wax ne dañ leen taal te am na yoo xam ne taaluñ ko gis nañ ne wax ngeen ne investigation bi gën na mënuma remember yëpp boot yow yaa ngi fi loolu nan la demee ndax dafa pare bi mu paree fan ngeen ko yóbbu ak tamit yenn recommendation ngeen joxe bu fekkee am na. waaw fu mu nekk nii comme gaa niñ ko waxee rek investigation si su bëri whether comme li ñu wax ne about the drugs the Gambia Police Force panel lañ
boo xam ne Gambia police moo ko lead te investigation yooyu noonu suñu when we are investigating you are already aware ne publish nañ ne because Ministry of Interior moo publish actually ne instruct nañ the Gambia Police Force to investigate this understand and the Gambia Police Force has done that te ñun tamit publish nañ ne investigate nañ ni pare nañ te submit nañ ko to the Attorney Generals understand nga so am na recommendation recommendation boobu is not for us to share it's not for us to share no problem it's not for us to share waaye li ñoo wax rek mooy ne ñun def nañ suñu wàlla leen wàll daal def te lu bëri nag loolu am na solo trop pour nit ñi xam because ñu bëri ñu ngi laa wàcc ports naka la ports la xama mu dee dee yëfi port waaw am na ports yi billions am na election house bi IEC so Banjul I think ak Banjul waaw lii yëpp ñun suñu investigaté because we are under an authority te there is a system yoo xam ne dañ ko dee forward foofu noonu so dafa des si ñooñu to proceed from where we stop actually so in essence lu bëri loo xam ne ñu ngi koo laajte as far as investigation is concerned at the level of the Gambia Police Force ñu ngi def lépp loo xam ne mun nañ ko def te si lu bëri panel la dee nekk du dee nekk Gambia Police Force rek moo ko dee seetlu alright so ngeen baal ma ñëw ak moom fi after ma ñëw si yéen because time bi moo tax Memba Dramé dama dégg ñu ne dem na dellu na France léegi sorties yi nga xam ne ñoom ñoo moom ngeen muy tout Gambian sorties yi ko kii woon fi ñoom da ngeen leen jàpp ba léegi wala bàyyi ngeen leen ba pare même ba tamit nu mu mën a def ba génn te mënu leen ko yëg damay laaj rek. non après war nga koo laajte because it's a public interest case. understand nga comme procedure la. su nekkee ne you are under situation like this policy dañ dee laajte sa kayit yëpp. understand nga déclare sa kayit yi te moom déclare na documents and traveling documents and everything now the question is after all that naka la demee ndax dafa am beneen document boo xam ne ñi xamuñ ko yëguñ ko o moo xam naka la demee at this moment we cannot determine that waaye because xam nañ ne lu waa jox nañu doole képp koo xam ne yaa ngi garantie nañ ko waxee noonu yaa ngi garantie mooy sorti yaa ngi garantie pour bail nit dafa am conditions condition yooyu noonu su nekkee ne kooku dem na ba jump na bail so yow mii koo xam ne yaa ko garantie then there are legal obligations yoo xam ne da nga ko war a fulfill so legal obligations part of that firstly is ñu invite ñooñu maybe we will be able to know naka la fa demee ak yooyu noonu and for this reason is why those people are invited and as far as I know I'm not aware ne bàyyi nañ leen because the first day I know they were at the station so I don't know whether naa bàyyi nañ leen yes waaye xam naa ne daal because this is very important case then we are really going to do everything possible to ensure ne lépp loo xam ne war nañ koo def lu ànda yoon dañ si taxaw because firstly what we would normally do is whether he can come back because ñu ko garantie su nekkee ne understand nga they have to go through the legal process te moom moo leen teg foofu noonu nga baal ma sax dafa am lu mu bëgg a laaj foofu ñi leen garantie noonu muy sotti si lan moo leen ci mën a fekk bu fekkee dat Memba Dramé ñëwul yeah in essence comme ni ma ko waxee I wouldn't go into that legal issue because it has to go if we are going ahead with it has to go to court xam nga police do decide that understand nga because police what they are going to do is ñu process ko ñu yóbbu ko to the court the court bi mooy decide based on sorti conditions yi ak yooyu noonu waaye loolu moo see nekk but I cannot specifically tell you ne lii la mbaatee lii la understand nga because I am not able to determine that duñ dem si comment section bi leena laa bëgg a wax leena rek laa bëgg a wax si gaay lu ñu wax about that incident I think I agree with all of their opinion te foog naa ñëpp d'accord nañ because every sensible human being understand nga ne we actually should examples pour at least as a bigger deterrent comme ni mu ko waxee ne nobody else in the force would be able to do that anytime da nga mistake sa bëgg koo def rek di nga xalaat ne lii mun na ma see dal so we'll see comme yëpp lu ñu fi wax ay junj la yoo xam ne mënoon naa am sax duñ si dugga yooyu noonu but it's important because xam naa ne nit yaa ngi déglu te ñu bëri the activists and others are asking and I know they will keep asking comme ni mu ko waxee moom ne dañoo campaign and I think it's good at the end of the day it's human right te human right am bi is violated thank you Piaro soo ni muy demee dañ amee lu ñu wax comment section waaye xam naa ne comment section bi yow doo si bokk I don't know waaye soo bëggee comment tam still you will comment bi benn comment section benn comment kese lañ am xar yi ñu dem ak moom muy standard newspapers lañ ko jëlee sax mu ne forgive Jammeh go after crop officials Council Jawara tells government maanaam Council Jawara muy Haji Jawara bu nekk fii naka Angola I think moom moo wax ne buñ bëgg dañ war a am national reconciliation te pour ñu am loolu faaw ñu jéggal Yahya Jammeh nee na ñu jéggal Yahya Jammeh ndax am na
corruption boo xam ne ñu bari ñu ngi koy def si nguuru président Barrow bi ndax nu président Barrow noppi waaye nee na pour bu ñu bëggee am national healing faaw njiiti réew mi di former président mu Yahya Jammeh ñu jéggal ko pour mën a reconcile waaye loolu nag dafay jiitu bu ñu koo def tamit président Jammeh dafa war a joxe statement boo televised statement mu jéggalu victims yi and then we move on no jàngatee loolu. No, sorry. Piaro. Da nga comment? No. Okay, all right. This is Statement yes, it's purely political right, statement, as far as I'm concerned. Okay. As far as I'm concerned, we need a national reconciliation. But we cannot neglect the fact that people have been victims. And as we've seen in TRRC, some people endured some, real difficult times, right? So even if there is going to be reconciliation, we need to have some reparation for those people. So whether Jammeh's statement, or whether Jammeh should issue a statement apologizing to those victims, and whether that statement is going to be accepted or not, honestly, I don't know how the victims are going to perceive that, because they have to have a say in terms of whether they accept or not. But what I know is that as a country, we need to unite and move forward, right? And reparation would have to take place for the people who have been found to be victims of abuse or whatever. Thank you. Mr. Bojan. I cannot decide for victims what they want and how they want it. Certainly, my opinion is his statement has some elements of truth. But I am not in the position of victims, so I cannot decide for them what they want. But this country really needs reconciliation. I'm a believer of facing consequences. If you have been in government for 22 years, yes, you have done tremendously good. You also have some other problems. You accounting for those helps deter, helps open people's eyes or so in the interest of the public. Thank you. But how the victims want it, I may not be able to because I'm not. But I really want this country to heal because it is costing us a lot. Thank you. And that we should follow the corrupt officials, yes, we should. All right. Ja. Man ni ma ko gisee di process la ñi wax président bi jégale foguma ne président bi am na doole boobu bala ngaa jégal nit da nga war a mën a xam lan la def wala dara xew su boobaa la ñoo wax ne président bi am na doole yuñ ko rànga yoo xam ne su diisoo ak ñeneen dina mën a jégale waaye process bi pour man ba tey jeexagut victime si bari nañ néew nañ dafa am lu ñoo xaar ak luñ soxla luñ leen war a defaral te am na lu bari Jammeh kenn déggagut ci moom mu wax ne nangu naa wala liñ ko joxoñ baaraam ñu ko tuumal yëpp noonu laa mel so bala ngaa jégale daal foog nga xam lan ngay jégale. Mr. Kuran. Yeah, I mean comme Jah nu ko waxee rek process la ñun ñoo fi def TRRC tey am findings foog naa ba tey is about following and completing jekkali process boobu noonu mu dem affaire yi forgive and forget foog naa a lot of reconciliation already happened. The APRC is in an alliance with the NPP. That is already looking like a reconciliation. Wante victims yi ñoom ñooy the key. Okay. Because even in Islam, koo xam ne tooñ nañ ko ñu tuur dereti mbokkam kooku moo mun a baale. Okay. tey foog naa ne victimes yi bari si ñoom ay jullit lañ. Okay. tey ñoom daal seen baat ci wàllum lifin waaye ba tey still now there has to be a process pour ñu xam foog naa ne jeexalul because kenn déggut Yahya Jammeh what is his allegations yi bari nañ. tey Gambian si war nañoo am chance pour in whatever form dégga ci moom. lan la wax in the allegations. yoo xam ne gaa joxe nañ. yes Piaro soo bi jeex na waaye xëy na lan nga bëgg a loo xam ne xëy na laajuñ la ko bëgg nga see discourse ak tamit xëy na issue bu xew nii
yéen a ngi ciy liggéey xam naa di ngeen ci update bu fekkee am na leneen lu ci bees lu ci ba tamit lan ngay adresse bi ko léeg-léeg tamit xëy na bëggoon naa la ko laaj ba time bi mooy di police and the public moom léeg-léeg ñu bari dañuy jàppee police yi am na bët bu ñuy xoolee police yi dafa mel tamit police yi am na bët boo xam ne dañ koy xoolee ñoom waaye bu ma bëgg rek nga tëj nga tàggoowaale loolu bu fekkee tamit am na message boo bëgg a joxe wala am na loo xam ne xëy na bëggoon nga ko discours sóoraale dinañ la ko laaj te laajuñ la ko su ko defee rek ñu bàyyi la tey moom xaw ma hot seat boobu ñëw nga toog nga si te waaw fees nga ko moom. jërëjëf loolu am na solo foog naa problème luñ am li tax loolu yëpp mooy ne because there has been a lot loo xam ne in the past regime attributed to the police luñ def loo xam ne comme àndul ak loi TRRC bi ñëw na fii police yi yu ñu wax ñu def ñëw nañ wax nañ lu ñu def so da ngaa gis ne at this moment reform moo nekk di dem. There is a reform in the Gambia police force. There is security sector reform, but the Gambia police force is a very advanced stage. We are actually looking at in terms of capacity. You see, human rights and professional standard unit. Nit foog na ne moom police daf ko tooñ. mun naa dem am na place foo xam ne si police si boppam mun ngaa dem wax ne man de police daf ma fekk si lii te mu teg ma lii. because dañ dee am ñuy loo xam ne because dañ foog ne police moom ndekte moom police la doo ko mun a yóbbu police mu jël dara si sa loxo xaalis la oo mu leble la doo mun a jël xaalis doo mun a ko leble i kaa fa ñaati lebal exactly understand nga so dañ dee am issues yooyu noonu so it's important pour nit ñi xam loolu ne police bi is not above the law understand nga te ñu ngay encourage ne at the moment is how are we going to ensure ne that trust boo xam ne moo war a am suñu diggante sant yàlla because when we started in 2017 the Afrobarometer wax nañ ne and DICAF wax nañ ne the trust level is less than 25% of the Gambian population ñoo trust generally security per se. But the recent one, I think last year, more than 50% of Gambians trust the Gambia Police Force. Okay. So Lulu is a big improvement, and the Public Relations Office of the Gambia Police Force, I guess we, in coordination with other units of the Gambia Police Force, we will continue to do that. I know you're mut nak waaye lii am na solo trop foo xam ne dañoo mën a toog waxtaan te frankly discuss issues yoo xam ne because at the end of the day it affects each and every one of us te we will continue to do this until léegi try nañ ba gis nañ ne I think the Inspector General of Police tey dem na GRTS dama mu ngi woon naka coffee time mun naa am ëllëg mu ñëw fii so this is what we want why not understand nga so loolu yëpp mun naa am so it's the beginning so anything is possible te loolu am na solo trop so maa ngi gërëm ñëpp most importantly lastly as far as this case is concerned mooy the armed robbery am na solo trop ñu ngi wax képp koo xam ne am na information bu mu gis ne lii man lii laa ko fogoon even soo ko fogoon noonu no matter how small it is information duy tuuti as far as intelligence is concerned nañu mun a jàppale ñu ngi ñaan képp koo xam ne am na information pour mu share ko with the Gambia Police Force test most importantly security bi firstly is you sa boppa security secure sa boppa which means put yourself in a position boo xam ne you are not compromising your security as an individual state security bu moo biisi because kenn du dem si néegi kenn police kenn demul si néegi kenn pour secure la demul si këri kenn pour secure la demul si liggéeykaay kenn pour secure la so it is your responsibility first as an individual or an institution pour nga provide that then the state lu moo isi will complement the general security loolu laa bëgg a wax nit ñi. Thank you so much Mr. Piaro for coming. Thank you Monsieur Kujang Mamadou Kurang team bi rek Abdoulaye Bojang and Doudou Dia di nuyuwaat rek Mile 2 Central Prison ñu fa nekk ñëpp di leen nuyu mooy ñu fay liggéey ak ñoo xam ne dañ caabi daf leen féete ginnaaw foofu di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ñuy toppee ak ñëpp ñu ñuy seetaan moo xam ci YouTube bi la Facebook ak fa la ñu mën a toppee rek biir réew mi ak biti réew ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax suñu réew seen yëf la ñëpp ñoo ko moom di gërëm itam bu baax a baax suñu réew fans page bi nga xam ne admin bi wala kenn si admin bi mooy Dame Cissé di ko nuyu wax ko mu nuyu ñëpp I think lu am solo la loo xam ne ñoom ñu ngi ko initié create on page boo xam ne tuddee ko suñu réew fans page lépp loo xam ne programme yu xew suñu réew la ñu dee nekk ba si diaspora bi sometimes time bi duree baax waaye dañ dee dugal loolu yëpp fépp ñoom tamit ñu mën di jot su paree ñu mën koo seetaanal so loolu tamit lu am solo la ñu ngi leen di nuyu bu baax te promise leen ne one day di ngeen wit ñii ñëpp ñoom Kurang ñoom Bojang Sekou Dieng and Doudou Dia insha allah so Piaro thank you once again si xam nañ liggéey bi nu mu jàppee waaye xam nañ sacrifice yi nga def pour ñëw toog fi tey ñu ngi lay sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di nuyu Khady Dia si jigéen ju man góor nekk
si technical side bi Salimata Diallo Manga Omar Fati ak Bouseyri Kanté mu ngi noonu tey Omar soo ma yóbbu ak may xaar ba ma dugg suñu biir kër ba ma dugg nga doog a def di ko wóoru please yóbbu ma ba suñu biir kër ba ma dugg si biir néeg ba pare soo du nuyu ñëpp di nuyu Alimatu Mbay Garmi moo ma jaaral fii Hadija si mu ngi noonu tey yére bi gis nga nu mu rafetee nii sama soxna moo fa jaar Paamu Ndaw moo ko ñëw soo jërëjëf dig leen dajee àllarba ba la di ñëw incha allah mbokk yi ñu fanaan jàmm. mbokk yi jaa ngeen jëf dalal leen ak jàmm ci Eyeafrica TV seen